Right, Putesh. So, grade 9 English medium science theory class. Everyone turn on your video, Putesh. Hurry up, everyone. Can I know the last topic, Putesh? What is the last topic we wrote? So, Yes. adverse effects of microorganisms. What, Putesh? So, about the pathogen, vector, and host. Okay, right. Thank you. Right. Pathogen, vector, host, those things. Okay. Hurry, Putesh. Run, everyone turn on your video, Putesh. Hurry up or type the reasons. Hurry up, Putesh. And everyone put your GNI number. GNI number එක දාගන්න පුතේ. Hurry up, everyone. Right, GNI එක දාගන්න පුතේ. SNT කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අදාගන්නේ. පුතේ. SNT 2082 412 කියන්නේ. ඔයාගේ නම නෑ පුතේ. පින්ක් කලර් බ්ලවුස් එකක් ඇඳන් ඉන්න දුව. මොකද්ද පුතේ නම තියෙන්නේ? නම හදාගන්න. Right, okay. බලන්න පුතේ. Right. Are there any news පුතේ? Can you use the raise hand option? raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. අදම අලුතෙන් ආපු බව එක්කෙනෙක් හිටියේ මම දැක්කා. Can you use the raise hand option? හරිය. තාම ජොයින් නැද්ද? Right, okay. බලන්න පුතේ. එතකොට හරි. දුවින්දු මයික් ඔන් වෙලා නේ පුතේ. මම පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ටක්කා. Right, so we are discussing about the harmful effects of microorganisms and we learn about the three special words: pathogen, vector and host. Right? Okay. Then today we have to discuss about this chart. Right, the black pen subtopic. අද මලුතෙන් ආපු කවුරුන් අපිට රේසියන් දාන්න බෑන ඉන්නවද? පළවෙනි දවසේ වෙන අය. Right. Okay. Right. Okay. So write with everyone. Black pen. Diseases caused by microorganisms to human. Diseases caused by microorganisms to human. Diseases caused by microorganisms to human. Tomorrow is my science exam, sir. Okay, Pute, wish you all the best. Right? සමහර අයට science exam තිබ්බා. සමහර අයට ඉවරයි ඉස්සරහට තියෙනවා. හරි. Okay. Okay. Good evening. කවුද පුතේ? grade 2 එකක් තින්නද කොහොමද? Right. Okay. කවුද පුතේ? Good evening. Okay. Anyone? කවුද පුතේ? පුතාද? පුතා නම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. තාත්තගේ නම තියෙන්නේ. Good evening පුතේ. How are you? පුතේ? Well, no? How about your science exam? පුතේ? Nice. Too easy. Right.
පුතේ නම දාගන්න පුතේ. ඉක්මනට ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. නම දාගන්න පුතේ. right. Can you put your name පුතේ? right. okay. නම දාගන්න පුතේ හැමෝම තමන්ගේ නමේ කොටස් දෙකක් දාගන්න වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ ඉක්මනට හරියට වීඩියෝ ඔන් කරන්න. right. හිරුනි දාලා තියෙනවා හේතුව ගයික දාලා තියෙනවා. okay. හිරුකයි ගයිකයි විතරයි. හරි. right. හිරුනි ගයිකයි පුතේ මේ විතරයි අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ටක්කල්. ඉක්මනට පුතේ. හරක් වෙනවා. everyone. Sanuj, Hirush, you are new student පුතේ. අද දාවේ. This is your first day. Hirush. Yes or no? No, sir. This is your second day, not first. No, sir. මේ fourth. What day? First day. මේ හතරවෙනි. හතරවෙනි දවසේ එන පුතේ නිවුස් වලින් කියලා දාගෙන ඉන්නේ ඇයි? පුතා කැමති හැමදාම අලුත් විදියට ඉන්නේ නේද? හරිද? එතකොට homework බලන්නේ නැහැ එහෙමනේ. එහෙමද? එම්මනේ. You do you have a LMS account පුතේ? LMS account එකක් තියෙනවනේ? හිරුෂ. නැද්ද තියනවද? නැද්ද පුතේ? LMS account. Yes. Then you have to put the student number in the LMS at the end Okay, of sir. your name පුතේ, right? නමේ පිටිපස්සෙන් එක දාලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් අය දාගෙන ඉන්නේ පුතේ ඒ වගේ. right දැන් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් පුතේ ඉක්මනට. දෙන්නම් පුතේ සින්දුවක් කියන්න. සින්දුවක් කියමු තා චුට්ටකින් හරිද? ලෑස්ති වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න පුතේ. right. හිරුනි ගායකයි විතරයි පුතේ අනිත් අය වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. මොකද පුතේ? ඔය type the reason. හරියට. ඉක්මනට පුතේ හැමෝම everyone have to turn on your video, otherwise you have to type the reason through the Zoom chat. හරිද පුතේ? අඳගොළු බිහිරි වගේ ඉන්න එපා. කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, ඇස් පේන්නේ නැහැ වගේ. ඒගොල්ලන්ට මේ ක්ලාස් එක හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂල් ක්ලාස් වලට යන්න ඕනේ. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. රීසන් එක දාලත් නැහැ, වීඩියෝ ඔන් කරලත් නැහැ. ඒ කට්ටිය ඉක්මනට ලියු වෙන්න පන්ති. ඉක්මනට. ඔයාලට වැඩේ පටන් අරගෙන යන්න එපා. කියන දේ අහන්නේ, කන් ඇහෙන්නේ නැති හරි බෑනේ මේ වැඩේ කරලා. ඉක්මන නම් කියන්න කලින් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. හරියට. right. හරි පුතේ බලන්න. ඕගොල්ලෝ මේ හිතනවත් දන්නේ අර මම personally දැන් කලින් මාසෙම class fees එක ගෙවන්න කියලා message දැම්ම පුතේ. දවස් 3ක් එක දිගට දැම්මා. ඊට පස්සේ අද මම දාලා තිබ්බ එහෙම messages ආයි දාන්න එපා කියලා. මොකද message දාන්න ගොඩාක් අය අර මුදල් ප්‍රශ්න තියෙන අය නෙමෙයි. මේ පන්තියේ දැන් මම දැක්කා අද join වෙලා ඉන්නවා. මට personally කතා කරලා මුදල් ප්‍රශ්න තිබිලත් ගෙවලා ආපු අය. හරිද? එතකොට අර වගේ අයගේ එකම දේ නොසැලකිල්ල. එකක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අම්මගේ තාත්තගේ දෙමාපියන්ගේ. හරිද? මොකද තමන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්නේ ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්නේ නැහැ এডুকেෂන් එකට. ඒක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ වැරද්ද. ඕගොල්ලන්ටත් අද තමයි මතක් වෙලා තියෙන්නේ LMS එක බ්ලොක් වෙනවනේ මෙහෙමද කියලා. තව සමහර කොටසක් හිටියා 6ට තමයි ගිහිල්ලා LMS එකට බලන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා මැසේජ් දානවා. ඒකේ කොච්චර හැදියාවක් නැහැ කිව්වොත් කලින් සති දෙකේම එහෙමයි. හරිද? එතකොට කලින් සතියේත් බැරි වුණානේ කිව්වා මේ සතිය චුට්ටක් වේලාසිනින් එක බලන්න නේ පොඩි හරි මොංගල් නැහැනේ. ඒ නිසා ඔහොම සෙල්ලම් දාගෙන ඉන්න එපා පුතේ. ගුරු නිවසත් එක්කයි මාත් එක්කයි. අදට මම දුන්න ලින්ක් එක. ඔයගොල්ලෝ පුතේ පිළිවෙලක් පුරුදු කරන්න හදන්නේ. ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඔය අන්තිමටම ඔය අපිළිවෙල කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ඔය ගිය පාර බැච් එකෙත් හිටියා. O level exam එකට යනවා පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. O level පුතේ හරි නිකන් exam එකක් නෙමෙයි අන්තිමට බය වෙලා දන්න ටිකත් අමතක වෙලා මොකද වෙන්නේ? පොලියා ගන්න බැරි වෙලා ඉතින් ආයි එයාට පුතේ මොනවා කිව්වත් ආයි පැය භාගයක් වැඩිපුර දෙන්නේ නැහැ පේපර් එකට. හරිද? මොකද හැම දෙයකම වේලාසෙනින් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉන්නවා ළමයි මම බහුතරයක් කියලා තියෙන්නේ අද පන්ති තියෙනවා නම් උදේ නැගිටලා. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපු ගමන්ම LMS තාව පන්ති තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් ළමයින්ටත් පන්ති තියෙනවා. ඔකට පොඩි වෙලාවක් වැය වෙන්නේ නැහැ. LMS එක ලොග් වෙලා නිකන් බලන්න පුළුවන්. මයික් ඔන් වෙලා පුතේ මම දෙන්නම් පුතේ. හරිද? මේ පුළුවන්නේ බලන්න පොඩ්ඩක් මොකද්ද? ඔව්. මේ ගෝලයි කියලා වැටෙනවද කියලා? එහෙම නැහැ. සමහර අය ලැප්ටොප්, කම්පියුටර්, මොබයිල් ෆෝන් ඒවල ඇස්ති වෙන්නේ charge කරන්නේ ඔක්කොම 6ට. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔව් 6යි කාලට 6:20ට ඇවිල්ලා කියනවා සර් මම දැන් ලොග් වුණේ කොච්චරක් ඉඳ තියාගන්න ඕනේද? විශේෂ හේතුවකුත් නැහැ පුතේ. ඊට පස්සේ අපි කරන පාඩම සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා එයාට පිටු ගන්න කීකේ ඉන්න ඕනේ. එයාගේ අපිරිවල හින්දා පන්තියක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න වෙලාවේ අර හරියට අපිරිවල ළමයි මොකද වෙන්නේ?
link එක ඉල්ලනවා personally දානවා call ගන්නවා office එකට call ගන්නවා අර පිළිවෙල අනුගමනය කරන දෙමාපියෝ ළමයිනේ 6ට log වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා ටීචර් පන්තිය පටන් ගන්න නැද්ද කියලා. ඒක අපිළිවෙල 3-4 දෙනෙක් හින්දා පන්තියේ වෙලාව නාස්ති කරනවද අපි ස්ට්‍රෙස් වෙනවද නැත්නම් ඒ කට්ටියව අයින් කරලා පිළිවෙල ළමයිනුයි දෙමාපියනුත් එක්ක පන්තිය කරගෙන යනවද පිළිවෙල ළමයි දෙමාපියොත් එක්ක පුතේ මයික් එක මියුට් කරගන්න පුතේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනට මියුට් කරගෙන පුතේ මයික් එක දැන් ඔන් කරන්න එපා වීඩියෝ ඔන් කරගන්න හැමෝම ඉක්මනට දෙන්නම් පුතේ කො අක්කා නැද්ද උතන අක්කා ඉන්නා පුතේ පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරගන්නකො පුතේ අන්න ඒක තමයි පුතා දැන් ෂේප් එකේ අක්ක නැති හින්දා මම ඔන් කරගෙන බලෙන්ම සින්දුව කියන්න හදන්නේ ආයෙන්න පුතේ කවන්නේ කියන්නකො ඔයා පේන්නේ අපතේ ඉන්නවද හොඳයි නේ ඉන්නවද පුතේ කො අක්කා ආවද අක්කා හොඳ එකක් නංගිට දීලා තියෙන්නේ මේකනේ කො පුතේ ඔයා පේන්නේ නැහැ නේ මට ආම්තේ හරි බලන්න ගානුලි නංගිද ඉන්නේ එයාට සින්දුවක් කියන්න ඉල්ලනවද හරිද හරි ඕකේ බලන්න පුතේ right බලන්න හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න පුතේ ඉක්මනට පුතේ ඔයා තාම SNT කියලා දාන් ඉන්නේ පුතේ බලන්න නම SNT කියලා තියෙන මොකද SNT කියන්නේ නම දාගන්න පුතේ zoom එකේ ඉක්මනට right එන්න පුතේ හොත් පාටක් ඇඳන් ඉන්න right බලන්නකෝ හරි ඒ නිසා අහගෙන ඉන්න පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න හැමෝම Yaish. Okay, but they have to fix it soon. Right, data balance, deshani, signal problem. Right. Right, බාන පුතේ මෙහෙමයි online class කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට signal තියෙන්න ඕනේ අනිත් එක. signal හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. කැමරා නැත්නම් කැමරා හදා ගන්න ඕනේ. signal කොච්චර හැදුවක් හරියන්නේ නැත්නම් මට කලින් වේලාසෙනින් personally call එකක් දීලා අවසරය ගන්න ඕනේ පුතේ. ඒකට හැමදාම reason එක දාන්න බෑ. ඒකට දාලා තියෙන හැමදාම දාන set එක හැමදාම දානවා. නැත්නම් පුතේ ඔයගන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාස් හරියන්නේ නැහැ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යන්න ගෙදර ළඟම තියෙන. ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා නම් හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න. අර Wi-Fi router වල සිග්නල් අඩුයි නා දරාසිකේ තියෙන පුතේ ගහන්න. Wi-Fi router ඇන්ටනා හරි මොනවා හරි සර්ච් කරලා බලන්න රුපියල් 3000 ගානද කොහෙද ඒක දැම්මාම උඩට TV එකේ ඇන්ටනා වගේ සිග්නල් ඔක්කොම එනවා. ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මේ අපේ නේ රටේ ජාතියේ හැටි මොකද්ද පුතේ? ඔය හැම එකම නෑ බෑ අනේ මට දෙන්නකෝ හිඟන්නෝ ඉන්නේ පුතේ. ඕගොල්ලෝ එහෙම වෙන්න එපා. ඒකෙන් රට මෙහෙම වැටලා තියෙන්නේ. අලුත් පරම්පරාවත් ඔය වගේ එනවා නම් පුතේ බෑ. දැන් සමහර කට්ටිය කියනවානේ ඔන්ලයින් විනය හදන්න බෑ ඔයගොල්ලන් කියලා. අපි හදනවා. මෙතන ඉන්න බහුතරයක් පන්තියේ 6ට නම් 5:45 වෙද්දි ඔක්කොම සෝදානම් වෙලා හරියට 6ට ලොග් වෙනවා. හැමදේම පෙර සෝදානමක් තියෙනවා. උදේම නැගිට ගමන් නැත්නම් ඉස්කෝලේ ගිහලා ආපු ගමන් LMS එක බලනවා වැඩද කියලා. වැඩ නැත්නම් මම හිටියේ ඔෆිස් එකේ. සමහරේ කතා කරා. ඔෆිස් එකේ කතා කරලා ඒක හදා ගන්න මොකක් හරි පොඩි ඉෂුව එකක්. මොකද පුතේ බහුතරයක් දිනා ඉන්නේ 99%ක්ම LMS එකෙන් එද්දි 100ට 1ක් විතරක් එන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඔව් එයාගේ මොනවා හරි තියෙන පර්සනල් ඉෂුව එකක්. හරිද? ඉතින් ඒව හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. sudden technical issue okay පුතේ. ඒ වෙලාවේ technical issue එකක් ආවොත් ටක් ගාලා උදේ බැලුවාම තිබ්බා group එකට නමයි technical issue කියලා දාලායි screenshot එකක් දාන්න පුතේ. හරි? ඊට පස්සේ අද තව කට්ටියක් ඇවිල්ලා නැහැ කවුද? exam එක තියන අය. ඇයි? එහෙට science තියන අය මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මොකද exam තියෙන කට්ටිය ඇවිල්ලා නැත්තේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැටි පුතේ. මෙතන දැන් අද නැහැ ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඉන්නේ. ඒ වලගේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි ඔව් දැන් ලබන සතියේ එක්සෑම් එක නම් මේ සතියේ ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නැහැ, පන්ති යන්නෙත් නැහැ, පාඩම් කරේ. මොකද්ද අරමුණ? ඔව් අරමුණ පුතේ මුළු අවුරුද්දම කරපුවා සතියෙන් පාඩම් කරන්න. අර මං කිව්වේ ඒකයි. අර කවදාවත් අර හැමදේම එහෙමයි පුතේ. හැමදේම අන්තිම මොහොතේ. ඒක අපේ ජීවිතයේ ඔක්කොම හැමදේම හදාගත්තේ නැත්නම් විභාගෙට විතරක් ඔය දේ අමුතුවෙන් කරන්න බෑ. හරි? ඉතින් පුතේ හිතන්නකෝ අවුරුද්දකම කන්ටෙන්ට් එකක් සතියෙන් කරන්න පුළුවන්. සතියෙන් කරන්න බෑ. හරි? ඊට පස්සේ යා මොකද වෙන්නේ? ඔය ඇත්තටම වෙන්නේ පුතේ ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් වෙලා දන්න ටිකත් අමතක වෙනවා. දැන් grade 9 වල 8 වල දාපුවා එන්න එපා පුතේ පාඩම් කරන්න නැති එක කරන්න බෑ. 9 වල හරියටම ජනවාරි ඉඳන් කරපු පාඩම් ටික මේ වෙනකොට හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. 8 වල වෙච්ච අඩුපාඩුකම් තියෙන්න බෑ. එදිනෙදා පාඩම් කරලා එක්සෑම් එක කියන්නේ තවත් නිකන් ඉස්කෝලේ දවසක් විතරයි. කිසිම විශේෂත්වයක් නැහැ. ඉස්කෝලේ ගියාම පේපරයක් දුන්නා, පේපරේ ලිව්වා ලකුණු වෙනවා. එදිනෙදා පාඩම් කරලා තියෙන විභාග දවස්වල පන්ති කට් කරගන්නේ නැහැ. පන්ති ඉවර වෙලා රැයට පැයක්
පොත බලා ගත්තාම ඇති. ඇයි? පුතේ පාඩම් කරනවයි රිවයිස් කරනවයි කියන්නේ දෙකක්. හරිද? අපිට පුතේ හිතන්නකො ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු දැන් ඔන්න එනවනේ මේ ඉස්සරහට grade 9 first term test එක. එතකොට පුතේ මේ මාස 3ක කරපුවා එක සතියෙන් කරන්න බෑනේ. එහෙනම් ජනවාරි මාසේ කරපුවා ජනවාරි මාසේ පාඩම් කරන්න ඕනේ. පෙබරවාරි මාසේ කරන ඒවා පෙබරවාරි මාසේ. අන්න එහෙම මාසෙන් මාසේ පාඩම් කරලා එක්සෑම් එකට කලින් මොකද්ද කරන්නේ? පාඩම් කරනව නෙමෙයි මොනවද? පාඩම් කරපුවා මතක් කරනවා, රිවයිස් කරනවා. දෙක පටලවා ගන්න එපා පුතේ. ලස්සනට වැඩේ කරමු. දැන් ගොඩාක් අය හොඳයි. එimhe ගැටලුවකුත් නැහැ මේ පොඩි දෙනෙක් හින්දා ප්‍රශ්නයක් මේවා කරගන්න. හරිද? හරි. බලන්න පුතේ. ඕකේ යාදේව්. ඒ පරක්කුනේ. හරි. රයිට්. බලන්න. දැන් මම පරක්කු වෙන අයට තමයි බැන බැන හිටියේ. අයි පුතා පරක්කුනේ. යාදේව්. And I know the reason. Right. Okay. බෑ. වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ ඒතර පුතාට බැනපු ටික අහන්න පුළුවන්. හරි. Right. Did you get any notes? No, not yet පුතේ. Don't ask it. Right. අයියෝ පරක්කුනේ. පුතේ. Another class and it finished early. We learned. What පුතේ? Same ගුරු නිවස? Yes, sir. කවුද පුතේ පරක්කුනේ? මොන ක්ලාස් එකද? යන්න. ක්ලාස් එක නෙමෙයි ඔයානේ පරක්කුනේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ටීචර්ස්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඉවර කරන පුතේ විනාඩි 10කට කලින්. හරි හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. තාම මුකුල් ලිව්වේ නැහැ පුතේ. පේන්නේ. හැමෝම පේන්නේ පුතේ. right. are there any news room පුතේ අද පළවෙනි දවසේ ඉන්නවද? ප්‍රෙස් එකෙන් දාන්න බලන්න අද පළවෙනි දවසේ නයි. ප්‍රෙස් එකෙන් දාන්න. ඉන්නවද පුතේ? නෑනේ. හරි. බලන්න. දැන් හැමෝම ලියන්න පුතේ sub topic එකක්. Diseases caused by microorganisms to human. Right? Okay. But diseases caused by microorganisms to human. We have to learn one by one. And we know that there are 4 types of microorganisms causing diseases. Virus, bacteria, protozoa, then fungi. Not algae, fungi. Algae is not causing diseases. The reason is what? Because they are autotrophic. They do photosynthesis. Mostly pute, the others are causing diseases. Why? Because they depend on our body. They consume our body. They use our body as a food. අපිව කනවා පුතේ. කන හින්දා තමයි ලෙඩ හැදෙන්නේ. අපිට කනවා කියන්නේ කෑල්ල කෑල්ල අඩු වෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඒක පුතේ සෙල්ස් ටික ඩැමේජ් කරනවා. ඒවා විනාශ කරනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ පුතේ මේ ඇල්ගේ වල සම්පූර්ණයෙන්ම කොළ පාටයි. ඒගොල්ලෝ ෆොටෝසින්තසිස් කරනවා. ඒ නිසා ඇල්ගේ වල ලෙඩ හදන්නේ නැහැ. අනිත් හැමෝම ලෙඩ හදන්නේ ඇයි? අපිව ආහාරයක් කරගෙන. හරි. Right. So there are 4 types of microorganisms which causing diseases and we have to know about one by one. Right පුතේ මුලින්ම අහගෙන ඉන්න හොඳට බුරු ලියන්න එපා ඔළුවට දාගන්න. මේක කියන ඒවා ලියවෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන ඒවා. නෝට් එක තියෙනවා. Right. First පුතේ virus. So in this chart, this is a good chart today. All are summarized in here. So here, disease, methods of spread, way of pathogen enters the body. Right? ලෙඩේ මොකද්ද? කවුද හදන්නේ? Right. හොඳයි. හරි. තව ටිකකින් දෙමු. මැද හරියට දෙමු. පුතේ නංගිට සින්දුවක් කියන්නේ. අක්කලට ටයර්ඩ් වගේ තිබ්බහම සින්දුවක් කියලා ගමු. හරිද? හරි සංජන ඔව් පුතේ. මොකයි පුතේ? and අලින්ක කිල්ලනවා පුතේ. බලමු. right. Right. Okay. Right. These mosquitoes are biting me. පුතේ. Mosquitoes are biting me, sir. ගහන්න පුතේ. Okay. කාලා දාන්න. right බන් chart එක.
okay බලන්න පුතේ එතකොට මම කිව්වේ ඒක එක එක කට්ටියින් ඉඳ පන්තිය උගන්වන රිද්ම් එක ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් අවුල් යනවා. ලින්ක් එක ඉල්ලනවා නැත්නම් තව දෙකකින් මගේ ෆෝන් එකට කෝල් එනවා. ඇයි? ඔව් 6ට තමයි පස්සපැත්ත රත් වෙන්නේ. රත් වෙලා ඔව් පස්සපැත්ත පිච්චෙනෝ කියලා කෑ ගහනවා. කියනවා නමුත් නෙවෙයි. ඒකට කලින් බෑයිද බෑය බෑ. කලින් බෑ. හරි. බලන්න. Virus. So diseases are called dengue, AIDS. Method of spread called hemorrhage, common cold. Air. So through what putih? Through respiratory system. And there is a main disease caused by virus, but that is not in here. What is that? Okay. Method that Corona. virus. Corona. COVID-19. Aye, I'm going ඒ අද කරන වෙනද අප්ඩේට් කරලා නැන්නේ සිලබස් එක. ඔව් ඒක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැතිද? ඈ පොත ලියලා තියෙන්නේ 2019 නෑ 18 ආවේ 2019 නේ. ඔව් ඒ ඉඳලා ආවේ අන්න හරි print කරලා තියෙන 2016 හැබැයි ලෙඩේ ආවේ කවද්ද 2019 ලංකාවට ආවේ 2020 හරිද වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ right වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හැමෝම දැන් ලොග් වෙච්ච අය ඉක්මනට මේ chart එක අපි කතා කරන්නේ අපි සබ් ටොපික් එකක් ලිව්වා මම මේ එයා දැන් ලොග් වෙච්ච අය මුලදී බලන්න මේ ක්ලාස් එකේ මුලම වීඩියෝ ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න අපිලිවෙල ළමයි ගැන කතා කරලා තියෙනවා හැම දෙයකම අන්තිම මොහොත වෙනකල් ඉඳලා දඟලලා නේ පිළිවෙල අනුගමනය කරලා පන්තිය කඩාකප්පල් කරන මේ පන්තිය පරක්කු කරන ඔෆිස් එකට අන්තිම මොහොතේ කෝල් ගන්න අය කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගැන වීඩියෝ එක බලන්න මුලදී. මං කිව්වා අලුත් අවුරුද්දේ ඔය සෙල්ලම් දාන් එන්න එපා. එහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ලයිව් වෙන්න එපා. ලයිව් වෙන්න එපා. එදාට ඉන්න ඇප්‍රූව් වුණාට පස්සේ එන්න. ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඒ නිසා මේ අපිලිවල කීප දෙනෙක් හින්දා බහුතරයේ වෙලාවයි මගේ වෙලාවයි නාස්ති කරන්න බෑ. එහෙම දාපු අය ඔය අන්තිම දඟලපු කට්ටිය මට සෝරි කියන මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් මම කෝල් කරනවා ඔයගලන්ට මොනවද මේ කරන සෙල්ලම් කියලා. හරි. ඒ නිසා ඒ දැන් දඟලන කට්ටිය දැන් එන්නේ ඒකයි. අන්තිම මොහොතේ ඔෆිස් එකටත් නිවනක් නැහැ. අපිටත් නිවනක් නැහැ. හරිද? දැන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න හැමෝම. ඉක්මනට ඒ කට්ටිය වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් මුලින්ම. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉක්මනට. දැන් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකත් ඔෆ් කරන් ඉන්නවා. වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ මම නම කියන්න කලින්. ඉක්මනට. මට හේතුව දැම්මද ඔයගොල්ලෝ? දාන්න පුතේ ඉක්මනට. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. මම මුලින්ම කිව්වා පුතේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අවසානයේදී ඔක කොහෙටද දන්නවද ගෙනියන්නේ? ඕලෙවල් එක්සෑම් එකට. ඒකටත් අවසාන මොහොතේ වෙතෙක් ඉඳලා ඉන්නවා සමහර කට්ටිය පැයක් විතර පරක්කු වෙලා යනවා ඕලෙවල් එක්සෑම් එකට. ඊට පස්සේ තාම මොනවද කරන්නේ? එක එක වැඩ කරනවා පුතේ. පන්තිය තියෙන්නේ 6ට නම් එන්නේ 6:20ට. හොයලා බැලුවාම ඔය කම්පියුටර් ඔන් කරලා තියෙන්නේ 6ට. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔය එක ඔන් වෙලා මොන හරි අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා අප්ඩේට් එක එනකල් බලන් ඉඳලා මෙහෙ එනවා 6:00 ඒතුළු කෑල්ල ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පන්තිට ආපු වෙලේ ඉඳන් මම දැන් ලොග් වුණේ. කොච්චරක් ඉඳ තියාගන්න. මම ඔක්කොම නවත්තලා එක ඉන්නවා. සාධාරණ හේතුවක් නම් කමන්නේ නැහැ පුතේ. ඒකයි මම කියන්නේ පරණ අවුරුද්දේ දාපු ඒවා මේ අවුරුද්දේ දාන්න එන්න එපා. ආයි මම කොහොමත් පුතේ මෙහෙමයි සරලම දේ මේකයි. නිසි පිළිවෙල පාඩම් කරන එක, LMS එක අනුගමනය කරන එක, අය ලොග් වෙන්න. ඒ අන්තිම මොහොතේ දඟලන අය එන්න එපා පන්තියට. ඒක විසඳගෙන ලබන සතියේ එන්න කැමති නම් නවත් කමන්නේ. අනිත් අය රෙකෝඩින් එක මේ වගේ රෙකෝඩින් එකෙන් කවර් කරගන්න. ලයිව් වෙන්න දඟලන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ අපිලිවලට අපි පලි නැහැ. හරි. right. බලන්න සම්පූර්ණයෙන් මූඩ් එක කනවනේ පුතේ පන්ති වෙදම් එක. හරි. right. okay. බලන්න. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ මොකද? ආයි ඔෆ් කරගෙන වීඩියෝ. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. නැත්නම් හේතුව දාන්න. මන්ද. කොහොමද මට හේතුව දැම්මද ඔයගොල්ලෝ? වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. කිරුණි දාලා තියෙනවා, ගයික දාලා තියෙනවා. යයිෂ් දාලා තියෙනවා. යයිෂ් හැමදාම දාන පුතේ හැබැයි.
ඔසඳ දාලා තියෙනවා. දේශානි දාලා තියෙනවා. දුවිඳු දාලා තියෙනවා. හරි. අනිත් ඒවා ඔන් කරගන්න ඉක්මනට. After 6:40. Okay. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ ඉක්මනට හැමෝම. සමහර හේතුව දාලා නැහැ නේ පුතේ. ඉතින් දාලා තිබ්බද මෙතුෂි? සරුෂිත? chat එකේ දාන්න පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නවනම්. සමහර දාලා තිබ්බද? වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා පුතේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න ටක් ගාලා. Don't turn off your cams. Right? Okay. Done. එතකොට the reason is that පුතේ because corona is not in here. Why? The reason is it is after the syllabus. No? It created, oh I don't know whether it created by human, right? Or the new name, new type of virus. The birth of virus is 2019. That's the reason why we call it COVID-19, right? COVID-19 කියන්නේ ඒක. හරිද? Right. එතකොට පුතේ ඒක මෙතන නෑ but it is similar to COVID-19 method of spread air. Same no. හුළඟින් යාව ඒ කියන්නේ අපි mask දැම්මේ and through respiratory system. දන්නා ලෙඩේ බෝ වෙන විදිහ පුතේ කොරෝනායි හෙම්බිරිස්සාව තමයි දැන් වැඩිපුරම හැදෙන්නේ ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් නේ. ඉස්කෝලේ එක ළමයට හෙම්බිරිස්සාව තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඔක්කොමලා ඒක ගෙදර අරගෙන එනවා. ටැග්ගෙන් ටැග් උතුම් ටැග් වගේ. ඇයි? කොහමද? ඇයි ඉන්න ලෙඩේ තියෙන කෙනා මෙහෙම දාලා පුතේ හච්චොස් කියලා දානවා. හරිද? රේන් වැස්සක්. ළඟ ඉඳන් මොකද ගන්නේ ඕගොල්ලෝ? මෙහෙම. වැකියුම් ක්ලීනර්. හුලං අදින්න එකක් හරිද? හරියට පුතේ. ඔව් පැයක් දෙකක් යන්න බෑ. එයාත් ආපහු ඒ වගේම හච්චොස් ගගා ඉන්නවා. ඊළඟ එයාගෙන් තව කෙනෙක්ට. එපා පුතේ අපරාධය හරිද? මොනවද? Those diseases caused by air. This also same පුතේ tuberculosis and corona also same. අපිට පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒකයි මම කියන්නේ මොකද ඔය නිතර දැන් මේ දවස්වල යන්නේ අර වෛරස් ඒක දැන් මේකේ නෑ පුතේ. The virus diseases caused through air. ඒක සමහර ඒවා අමාරුයි පුතේ. මේ අමාරුයි මේ බෝන්ස් වලට තමයි සමහර ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ. ඇඟත් එක්කම අමාරුයි. දැන් යනවා හිම ලෙඩක්. ඒවත් හදාගන්න. ඇයි? දැන් පේනවා යාළුවෙට අසනීප වෙලා ඉන්නවා. හරිද? එයාට පොඩ්ඩක් හෙල්ප් කරන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි එහෙම නෑ පුතේ. ළඟට ගිහිල්ලා යත් එක කෑම කනවා. කොහොම කාටවත් දාගෙන ඉන්නවා. සෙල්ලම් කරනවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා. එයා ලෙඩේ තියෙන කෙනක් දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඕගලන්ට අසනීපයක් වුණොත් යාළුවන්ට කියන්නේ ළඟට එන්න එපා. මට හෙම්බිරිස්සාව ඔයාලට හැදෙයි. ඊපස්සේ මොකද වෙන්නේ? you have to wear mask. ඊපස්සේ ළඟ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාත් මාස්ක් දාගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ එලි අසනීප ඉන්න කෙනා පුතේ පොඩ්ඩක් කොහම අර මීටරයක් තියෙන්නේ. ඔය මීටරයක් දුරින් වාඩි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එයාට කියන්න චුට්ටක් ඈතින් ඉන්න කියලා. කොන් කරනවා නෙමෙයි. ඉතින් ගෙදර අම්මට හැදුනත් එහෙමයි. දැන් ගෙදර අම්මට හැදෙනවා හෙම්බිරිස්සාව හොඳටම අමාරුයි. ඕගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ මාස් එකක් දාන්නේ අනේ මාස් දාන්න එපා අම්මනේ. එහෙම ඉන්නවා. ඇයි අම්මා හින්දා කමන්නේ එපා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ අම්මනේ කියලා මාස්ුත් දාන්න නැතුව හිටියාම ඊට පස්සේ ළඟට ගිහිල්ලා අම්මට සපෝට් කරලා පස්සේ ඕගොල්ලන්ටත් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අම්මට උදව් කරන්නේ කවුද? ඕගොල්ලන්ට සනීප නැහැ. අන්න ඒක තමයි මෝඩ වෙන්න එපා කියන්නේ යන්නේ. නිසා ලෙඩ පුතේ නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අර ඉල්ලම් කන්න. ඉල්ලම් කරනවා කියන්නේ ඇයි ඕන තරම් පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්. පරිස්සම් වෙන්න පුතේ මාස්ක් දාන්න. මාස්ක් නිකන් දාන්න එපා කියලා දැන් කියනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය මාස්කයක් දැම්මහම our exhaled air also remain inside the mask. Mostly carbon dioxide. නිසා පොඩ්ඩක් අර කාබන් මේ ඔක්සිජන් ගතිය අඩු වෙනවා මාස්ක් එකක් දාන් හිටියට. හැබැයි ඉතින් ලෙඩක් තියෙන වෙලාවේ දාන් ඉන්න ඕනේ. නිකන් දාන් ඉන්න එපා. සමහර අයට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලානේ මොකක්ද? ඔය මාස්ක් එක නැතුව එළියට යන්න බෑ. ඇයි? මූණ දැක්කොත් එහෙම. එහෙමනේ ඉන්න සමහරෙමයි. හරි. නැත්නම් සමහර අය මොකද වෙන්නේ? ඒක වෙනම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද? උදත් මදින්නේ. So yeah, it's okay. We can නැත්නම් මූණ හොදන්නේ. You can wear a mask. ඒක හොඳයි. මාස්ක් එකක් දැම්මම පේන්නේ නැහැ. එහෙම එපා. දැන් කියන්නේ මාස්ක් නිකන් දාන්න එපා කියලා පුතේ. හැබැයි හෙම්බිරිස්සාවක් හරි මොකක් හරි තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලෙඩේ තියෙන කෙනයි ඒ වටේ කට්ටිය නැති අයයි දාන්න ඕන. හරිද? ඒ නිසා ලෙඩ හදාගන්න එපා. මේ දවස්වල පුතේ යනවා ගොඩාක් ලෙඩ. අලුත් ඒවා එනවා. So because of the high environmental pollution. Right? That's the reason. Right. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න පුතේ. Okay.
here called corona also same puthe. In when you put the chart, you have to put the chart, not now. You have to put corona also. So same, just the name is changed into corona and all the other details are same. But method of spread is air, where the pathogen enters the body through respiratory system. Okay, put off video. Then dengue. Dengue, method of stress, mosquito vector. That's a virus disease, but mosquito vector, where it enter to our body through the skin by mosquito bites. Mosquito bites. Hari. මధුරෙක් කාලා තමයි හැදෙන්නේ. So sometimes to control the disease, it is easy to control the vector than the pathogen. Why? Because here the pathogen is electron microscopic organism. So to kill the electron microscopic organism is too hard. But we can control the mosquito. Right? Okay. Then AIDS or HIV. What is HIV පුතේ? බලන්න HIV දැන් මෙහෙමනේ පුතේ. cold කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. dengue වල තියෙන්නේ පුතේ damaging our platelets. platelets කියලා තියෙනවා පුතේ ගොඩාක් ගැඹුරට ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ දැකලා කියන්නේ dengue හැදිච්ච අයත් ඇති පුතේ. count එක කියනවා නේද ඔයගලන්ට? 80000යි 70000යි එච්චර අඩු වෙන්න හොඳ නැහැ. dengue හැදිච්ච අයත් ඇති. හරිද? පරිස්සම් වෙන්න. හරිද? okay. ඊට පස්සේ mosquito bite කියලා කිව්වනේ පුතේ. හරි. බලාගෙන හරිද? දැන් mosquito ගන්න එපා. okay. right. අදීෂා ඉන්නවනේ පුතේ. අදීෂා හරි. අහන් ඉන්නේ. දැන් මුකුල් ලියන්න නැති වුණාට හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. right. කොහොමද පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම? වීඩියෝ ඔන් කරගෙන. මන්ද. right. okay. but එතකොට bacteria sorry AIDS is what පුතේ actually AIDS mean it directly attack to our white blood cell. And you know well about the white blood cell. That is what පුතේ? That is our immunity system. I have that those who analyze the bacteria or virus and producing antibiotics. Like the soldiers in our body. අපේ ඇඟේ ඉන්න ආරක්ෂක හමුදාව වගේ. කවුද? අර white blood cell තමයි ගිහිල්ලා germs මරන්නේ. But here the most of the pathogenic microorganisms are infecting for other tissues or cells. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපේ skin එකට, right, digestive system එකට, හරිද, lungs වලට එහෙම තමයි attack කරන්නේ. But the corona not AIDS virus is directly attack to our white blood cells. ඒ කියන්නේ එයා ඇඟට ආපු ගමන්ම කෙලින්ම attack කරන්නේ white blood cells වලට. අනිත් ඒවාට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? Then after destroying the white blood cell, what happened? So there is no any cells to protect our body. ඒක තමයි ඒක මාරාන්තිකයි කියන්නේ. හරිද? Right. Then පුතේ how the method of spread? Blood and other fluids of an infected persons. Blood. Right? කොහොමද labeling යන්නේ? Labeling යනවා කියන්නේ mostly by the injections. Right? So අපි පුතේ disease එක තියෙන කෙනෙක්ට ඔහොම ගහලා මේකෙන් තව කෙනෙක්ට ගැහුවා. එහෙම ගහනවද? නෑ ගහන්නේ නෑ පුතේ. සමහර රටවල් තියෙන අපේ නම් එහෙම නෑ. පැකට් එක ඇදුවා, ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගත්තා, ගැහුවා. දැකලා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ ආයෙ දැම්ම කෙලින්ම ඩස්ට්බින් එකට. මේ සමහර රටවල් තියෙනවා තාමත් මොකද වෙන්නේ? ඒක විසික් කරන්න බෑ පුතේ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්ජෙක්ෂන්ස් නෑ. නීඩල්ස් නෑ පුතේ. ඒකට කටුල් මුකුත් නෑ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් තව කෙනෙක්ට ගහනවා. නෑ එහෙම ගහන්නෙත් නෑ. First they boil the injection and they reuse it. Then it's okay, no. If we boil the injection, we can kill the AIDS virus also. හැබැයි පුතේ මොකද වෙන්නේ? බාගෙට තම්බන්නේ. ඒකත් නිකන් ඔහොම කරලා වතුරේ හදිස්සියට දාලා ගන්නවා විතරයි. අන්න එහෙම වුණොත් හොඳ නෑ. හරිද? එතකොට එහෙම එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව when blood is transferred from one person to another, it means blood donation, not the donations පුතේ. Donator is okay. එයා මොකද වෙන්නේ? ගියා අලුත් කට්ටක් ගැහුවා, ලේ දුන්න ආවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ ලේ දෙන්න පුතේ. ලොකු වුණාට පස්සේ ලේ දෙන එක හොඳයි. ඇඟටත් හොඳයි. අනිත් තව කෙනෙකුත් ඒකෙන් ජීවත් වෙනවා. ලේ හැදෙනවායි. අපි අවුරුදු 18ක් වෙනවා. හරි. එතකොට බලන්න පුතේ. Then what about that blood transferring mean? When පුතේ when a sudden accident, if it bleeding,
more, what happened? The patient need blood as soon as possible. Accident එකක් වෙලා ලේ හොඳටම ගිහිල්ලා hospital එකට එක්කන් එනවා. So there every hospital have a blood bank. රුධිර බැංකුවක් තියෙනවා පුතේ. But sometimes there are some issues with some blood types පුතේ. Right? Because some blood types are very rare. Right? Donators ලා සමහර වෙලාවට අඩුයි පුතේ. ඒකට ලෙඩෙක්ව එහෙම ගෙනාපු වෙලාවක blood bank එකේ blood නැත්තම් මොකද කරන්නේ? ඔය ලෙඩාගේ අයිතිකාරයන්ට කියනවා මොකද්ද? ඔය blood bank එකේ ලේ ඉවර වෙලා ඉක්මනට මේ ලේ වර්ගය තියෙන කෙනෙක් හොයන්න කියලා. කොහොමද හොයන්නේ? කතා කරනවා කාට හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? පාර යන අයගෙනුත් අහනවා. අනේ මේ මහදිසියක් ලේ දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? ඔන්න එක්කෙනෙක් සෙට් වෙනවා හරි මන් දෙන්නම් කියලා. එතන මොකද වෙන්නේ? එයා ඇවිල්ලා ලේ දෙනවා. ඒ වෙලාවේ පුතේ there is no time to check for HIV. ඒ වෙලාවට ලේ චෙක් කර කර ඉන්නේ නැහැ පුතේ. කෙලින්ම ගත්තා අනිත් කෙනාට දුන්නා. ඈත ආරයන් මැරෙනවා. එතකොට ගත්ත කෙනාට AIDS තියෙනවනේ. අරයලත් හැදෙනවා. AIDS විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් ලෙඩ තිබ්බොත් හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාව චෙක් කරන් තිබ්බන්. ඔව් චෙක් කරගෙන හිටියොත් අරයා මැරෙනවා. හරි. ඒ නිසා අන්න එහෙම තමයි මොකක් කියන්නේද? බ්ලඩ් කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. සාමාන්‍ය හොස්පිටල් එකේ දෙනකොට ඒ බ්ලඩ් නිකන් කලින් අර බ්ලඩ් බැංක් එකෙන් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන චෙක් කරපුවා. ඩොනේටර් කෙනකින් ගත්ත එකක් තමයි. හැබැයි චෙක් කරපුවා. හරි. right. දැන් අපිට තියෙනවා පුතේ මේ grade 9 වල මොකද්ද? We have to learn all about the blood groups. Sir. A, B, O positive, O negative, all the blood groups, right? Okay. සර් මේ දුර්ලභම මේ ලේ වර්ගය මොකක්ද? මොකද පුතේ? දුර්ලභ ලේ වර්ගය මොකක්ද? තේරුණේ නැහැ පුතේ මොන දුර්ලභම ලේ වර්ගය දුර්ලභම පුතේ එහෙම දුර්ලභම මට මතක නැහැ පුතේ. දුර්ලභම නේ අපිට වෙනම තියෙනවා ලේ දෙන්න ගලපන්න තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ හැමෝටම ලේ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා. එක જાතියක්. හැමෝගෙම ලේ ගන්න පුළුවන් જાතියක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඕක ඒ පාඩමේදී. හරිද? මේව දුර්ලභම කියන්නේ පුතේ ඒක එහෙම දුර්ලභම කියලා තියෙනවා නැත්තේ නෑ. මිනිස්සු අතර අඩු ලේ වර්ග තියෙනවා. සහ සමහර වෙලාවට මේ මිනිස්සු අතර හැමතිස්සෙම තියෙන ලේ වර්ගත් අඩු වෙනවා. ඇයි? ඩොනේටර්ස්ලා නෑ. ඩොනේටර්ස්ලා තින්නේ නැහැ. හරි. right. ඊට පස්සේ පුතේ මේ මොකද්ද? other fluids mean other fluids mean පුතේ mostly in sexual organs fluids. ලිංගික අවයව ආශ්‍රිතව තියෙන තරලවල. ඒ වලිනුත් එනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ලිංගික වැඩ කරොත් නේ සාමාන්‍ය පුතේ එහෙම කරන්න ගියොත් ඕන් නැති වැඩ කරන්න යනවා. එහෙම වුණොත් එක පර්සන් කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙක්ට ඒ ලෙඩේ තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මොනවා කියන්නේද? other fluids mean that. right? okay. එතකොට එහෙම තමයි බෝ වෙන්න පුළුවන්. right? මේ තියෙන පුතේ way the pathogen enters the body through sexual contact or blood transfusion. right? right. ඒකේ පුතේ වැඩේ තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඔය the symptoms are emerge are like after 2 to 10 years. That's the most issue. තමයි තියෙන right? ලොකුම අවුල මොකද්ද? වෛරස් එක ඇඟට ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකක් අවුරුදු 10ක් අතර තමයි මොනවා වෙන්නේද? රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොමයාට ඇඟට අමාරුයි, හරිද? ලෙඩක් හැදුනහම සනීප වෙන්නේ නැහැ පුතේ. The issue is what? දැන් අපිට මිරිස්සාව හැදුනොත් ඒක වැඩි වෙලා මැරෙනවා. කැස්ස හැදුනොත් ඒක වැඩි වෙලා මැරෙනවා. ඇයි පුතේ? there is no any white blood cells. All the white blood cells are killed by the HIV virus. ඉතින් ඒ නිසා හැබැයි මෙහෙමයි. ඒක එහෙම අසනීප වෙන්නේ අවුරුදු 2ක් 10ක් ගිහිල්ලා. එතකොට ඔය දැන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට දැන් අවුරුදු 5යි. 5ක් මොකක් වෙලාද? මේ HIV වෛරස් එක ඇවිල්ලා. එයා දන්නේ එයාට HIV කියලා. එතන මොකද වෙන්නේ? ඔයා දන්නේ නැතුව ඉතින් අනිත් අයත් එක්කත් මොකද කරන්නේ? ඔය බ්ලඩ් දෙනවා නේ. නැත්නම් එයාගේ පාර්ට්නර්ත් එක්ක නේ what contacts තියා ගන්නවා sexually contacts. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය පුතේ ලෙඩේ තියෙනවා නම් එයා දන්නවා මෙහෙම මම හිටියොත් මෙයාට ලෙඩේ හැදෙනවා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මට AIDS තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම හැසිරෙන්න එපා කියලා. හැබැයි දන්නේ නැත්නම් එයා හැසිරෙනවනේ පුතේ. අන්න ඒකයි තියෙන ඉෂුව එක. අවුරුදු 2ක් 10ක් අතර යනවා symptoms එන්නේ. right? ඒ නිසා භයානකයි පුතේ. okay.
කවුද මේ ඔය ඉන්නවා පුතේ සමහර වෙලාවට ඔය අනවශ්‍ය වැඩ කරලා 10 11 9 ඒ අය ඉන්නවා කවුරු මොනවා වෙලාද ඉස්කෝලේ ළමයි ගෑනු පිරිමි ඔක්කොමලා මොනවා වෙලා dates හැදිලා හැදුනට පස්සේ there is no treatment for HIV but there is a treatment but මෙහෙම පුතේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කින් මැරෙනවා නම් අවුරුදු 10 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන් එච්චරයි හැබැයි 10න් පස්සේ මැරෙනවා කොහොමත් මැරෙනවා තමයි ඒකට පුතේ ටිකක් වේලාසකින් මැරෙන්න වෙනවා නිකන් දුක් විඳලා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කින් නම් මැරෙන්නේ normal හිටියොත් treatment තියෙනවා අවුරුදු 10ක් වෙනකල් ඉන්න පුළුවන් අන්න එහෙම පුළුවන් ඒ හැර තාම බේතක් නැහැ හරි ඕකේ ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න පුතේ තව තියෙනවා පුතේ අපිට කතා කරන්න ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් හරිද මේක මම නිකන් ඔයගොල්ලන් කිව්වේ නිතර ඔයගොල්ලෝ හොයන එකක් what is AIDS කියන එක හරිද තව ඔය අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න දේවල් පුතේ අපිට ඔය තියෙන about sex education ලිංගික අධ්‍යාපන ගිය අවුරුද්දේ මම කළා සමහර අය මේක හිටියා පුතේ ඉස්සරහට තව එහෙම වැඩසටහන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නම් අර group එකක් තියෙනවා ඒකටත් මම link එක දාලා කරනවා ඊට පස්සේ පුතේ and what are the good foods to consume ඒකත් මම කරානේ හොඳ ආහාර පාන මොනවද ඇයි දැන් අහන කෙනාට කැන්සර් ඒකත් අනිත් එක ඇයි හොඳ කරන්න බෑ Excuse me, sir. ඔව් පුතේ Sir, පුතේ device දෙකකින් ඇවිල්ලා ඔයා එක device එකකින් එන්න පුතේ ඒක අපිට කරේ නෑනේ. මොකද්ද පුතේ පුතේ? කියලා දුන්නා. ගිය අවුරුද්දේද තිබ්බනේ මතකනේ නෑ. කියන ඇතිය තියෙන අපි මේ අවුරුද්දේ තියමු ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ වැඩසටහන් හතරක් තිබ්බා පුතේ එකක් මේ sex education අනික ආහාර ගැන මොනවද කන්න හොඳ කෑම මොනවද කන්න හොඳ නැති කෑම ඊට පස්සේ අනික මොන මත්පැන් ගැන මත්ද්‍රව්‍ය ගැන තව එකක් තිබ්බ මට මතක නෑ මේ මොන හරි එකක් තිබ්බ තව එකක් හරි පාඩම් කරන එක ගැන කොහොමද මතක ශක්තිය වැඩි කරගෙන පාඩම් කරන්න කියලා වැඩසටහන් හතරක් තිබ්බ ඒ වගේ ඉස්සරහට වැඩසටහන් එනවා මම ඒ ගැනත් කියන්නම් පුතේ දැන් මේ ඒ group එකට add වෙන්න කියලා අර free education group එකට හරි ඔන්න ඒ ටිකත් හරි ඊට පස්සේ I have a pathogen. what පුතේ say it again පුතේ what bacteria No, then this mosquito. අවුද ගහන්න පුතේ අර මස්කොටේ ගන්න නැද්ද පුතා ගාව මොනවා හරි ඉන්නේ you have to right use a protective method Yep. okay මොනවයි පුතේ කරන්නේ right ඊට පස්සේ bacteria tuberculosis and typhoid fever tuberculosis කියන්නේ පුතේ ක්ෂය රෝගය right then it also same spreading through air so through respiratory system right okay හරිද එතන පුතේ මේකේ මොකද tuberculosis කියන්නේ පුතේ අපේ ඔක්කොම ඇඟ දුර්වල වෙනවා සිංහලෙන් කියන්නේ ක්ෂය රෝගය ඒක ගැලපෙනවා ක්ෂය කියන්නේ මොකද්ද විනාශ වෙනවා so finally ඒ කියන්නේ පුතේ ඇඟේ ඔක්කොම tissues විනාශ වෙලා කෙට්ටු වෙලා it mostly infected to our lungs right ඊට පස්සේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා පුතේ right ඊට පස්සේ typhoid fever a kind of fever that is spread through what polluted food and vectors such as housefly houseflying හැදෙන එකක් පුතේ through digestive system with food ඔය අපිරිසිදු ආහාර කඩවල එහෙම මැස්සෝ අහවහ එහෙම තියෙනවා අන්න පුතේ what vectors such as housefly එනවා ඊට පස්සේ මම එන්නේ පුතේ සමහර ඒවා කාලා උණත් ඇවිල්ලා බඩත් රෙදිලා අන්න ඒක තමයි typhoid fever then protozoa so there are here malaria mosquito through the skin bite mosquito bite what they same like dengue amoebic dysentery polluted water and food that is caused by amoeba පුතේ so through the digestive system මේ දෙකම පුතේ මොනවද අපිරිසිදු ආහාර සහ ජලය හින්දා then leishmaniasis vectors such as sandfly වැලි මැස්සා කියලා එකක් ඉන්නවා පුතේ sandfly එකෙන් හැදෙන්නේ through open wounds on the skin ඒ කියන්නේ පුතේ ඕක හැදුනහම මේ තුවාල මොකද වෙන්නේ හොඳ වෙන්නේ නැහැ තුවාලේ යනවා වල වගේ ගිහිල්ලා හරිද ඇයි පුතේ මොකද
right ඇස් දෙක වහගන්න බෑ වයි පුතේ තව ලොකු කරන්න ඉන්න ඕනේ අද ලොකු කරන්න ඊට පස්සේ ඕනම් පොඩි කරන්න. පොඩි කරන්න එහෙම බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතේ නැත්තම් වැඩක් නෑනේ ඒ මං කියලා තියන්නේ හරිද මොකද්ද දැන් ඕම් මේක බලන්න බැරි කෙනාගෙන් what is your ambition කියලා ඇහුවා මොකද කියන්නේ I will be a doctor කියලා හරියන්නේ නෑ පුතේ නං හරිද ඇයි ඉතින් ඔයාලා බේත් දාන්න එපා පුතේ හරිද ඒක කොහොමද තියනවනේ සමහර අය ඉන්න මොනවද ඔව් ලේ දකින්න බයයි ambition doctor මං කියලා තියෙනවනේ අර ඇයි අර ලෙඩෙක් එනවා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ලේ පෙරාගෙන දැන් ડોක්ටර් එනවා හරි මම බේත් කරන්නම් කියලා එකපාරට ලේ දැක්ක ගමන් ડોක්ටර් කලංජ දාලා වැටෙනවා එතකොට ඔය ලෙඩා පැත්තකින් තියා ડોක්ටර් බේරගෙන ඉන්න ඕනේ හරි එහෙම වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නෑ මේකත් ඒ වගේ තමයි හරි එහෙම නෑ ඉතින් පුතේ අපි සාමාන්‍ය ලේ දැක්කට බය නැතුව සමහර භයානක තුවාල දැක්කම බය දැක්කම් හිතෙනවා. බය වෙනවා බය වෙන්න එපා පුතේ හරි එහෙනම් බය නැති කට්ටිය තමයි කොහොමත් ඒක තෝරගන්නේ මෙහෙම හැම කෙනෙක්ම බේත් දාන්න යන්නේ නෑ පුතේ එක එක ෆීල්ඩ් තියෙනවනේ ડોක්ටර්ස්ලාගේ ඉතින් මේ එක එක ෆීල්ඩ් එකක් බලන්න ඕනේ හරි right ඇයි ડોක්ටර්ස්ලාට මිනිස්සු කැමති එච්චර කැමති පුතේ මෙහෙමනේ ඉතින් ડોක්ටර්ස්ලා පිහිට වෙන්නේ කාටද ලෙඩුන්ටනේ ලෙඩ වෙනවා කියන්නේ ඕ සාමාන්‍ය හොඳටම අසරණ වෙන වෙලාවක් නේ ඔගන්න තාම හරියට ලෙඩක් හැදිලා නැහැ හැදලා තියෙනවා නම් දන්න ඇති පුතේ අනිකන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ව පේන්නේ දෙවි කෙනෙක් වගේ තමයි ඇයි පුතේ ගෙලින්ම අපි ජීවිතයෙන් බේරලා දෙනවා ඒකනේ ගොඩක් අය එහෙම ડોක්ටර්ස්ලාට ගොඩක් ගරු කරන්නේ කැමති right ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ so leishmaniasis is like that පුතේ right ඒ තුවාල තියෙනවා ඒක ලේසියට සනීප වෙන්නේ නැහැ first we have to kill this protozoa right then fungi pityriasis and rashes you know about the pityriasis no අලුහම් මේක තිබ්බනේ අලුහම් මේක නේ අලුහම් දැකලා තියෙනවනේ ඒක පුතේ නිකම් වෙන එකක් නෙමෙයි අලුහම් කියන්නේ because of fungi infection so rashes දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කහනවා මොකද වෙන්නේ අද ඔව් කහන්න සනීපයි ඒ මොකද වෙන්නේ ආයි කහනවා ඊට පස්සේ ගහලා තුවාල වෙන ඒ කමන්නේ ආයි කහ එහෙම හොඳ නෑ පුතේ first we have to kill the fungi නිසා ක්‍රීම් ගාලා බොන්න බේත් දෙනවා අන්න එහෙම කරන් තියෙනවා right so contact of an infected person or through clots of infected persons ඒ කියන්නේ ගෑවෙන්න හොඳ නෑ පුතේ ගෑවුනොත් හැදෙනවා මම කියන්න බෑ because if our immune system is well හැදෙන්නේ නෑ පුතේ ලෙඩේ right so through skin මෙහෙමයි ඉතින් මේ ලෙඩ හැදෙනවාම කියන්න බෑ මේ සමහර වෙලාවට තියෙන පුතේනේ මුළු ගෙදරටම අසනීප වෙනවා පුතාලේ මාස් දැම්මෙත් නෑ හැබැයි අසනීප වුණේ නෑ that depend on the person පුතේ right person immune system හැදෙන්නේ නෑම කියන්න බෑ කොකට පරිස්සම් වෙන එක හොඳයි right okay now you have to put this chart in your book හරියක් පුතේ not now leave one side පුතේ the chart is okay this is the summary I think මේක short note ගන්න පුළුවන් paper class එකේදී තව වෙන විදිහකට මම ඔක short note එක දාන්නම් කියන්නේ වෙන structure එකකට කියන්නේ short note කියන්න බෑ මේක තමයි short note එක මේක තව වෙන විදිහකට paper class එකේ දෙන්නම් දැනට මේක දාන්න ඉඩ තියාගන්න පුතේ so right page number 11 බලන්න පුතේ මොකද කියලා තියෙන්නේ yes පුතේ leave one side the bacterium Bacillus thuringiensis is used as biological control to destroy the larval stage of dengue mosquitoes. Bacillus thuringiensis is used as the biological control. අනපුතේ මතකද Bacillus thuringiensis? කයිනොත් තිබි පුතේ. හරි. We can use Bacillus thuringiensis to kill the larval stage of dengue. මදුරු කීටය විනාශ කරන්න පුළුවන්. That's good පුතේ. නේ? Some plant phrases did this පුතේ. This method is successful, right? Again, with your bacteria tika දැම්මහම not only the dengue mosquito, all the mosquito types are die, right? ඔක්කොමලා මැරෙනවා. මදුරුව විතර නෙවෙයි ඔය මැස්සුත් මැරෙනවාද කියලා. හොඳයි නේ? සාමාන්‍ය හොඳයි පුතේ ඒ ලංකාවේ try කරන්නේ නැහැ නේ. ඒකනේ වැඩි. ඒ ඇයි try කරන්නේ නැත්නම් එහෙනම් දැන් ඇත්තටම පුතේ හිතන්නකෝ මදුරුවෝයි මැස්සෝයි නැත්තම් ඇයි පුතේ රැට බය නැතුව එළියට බහැලා වත්තේ වුණත් වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් කිසිම ඉෂුව එකක් නෑ එක්කවත් සින්නේ කන්න හරි දැන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද මදුරුවෙක් එනවා මෙහාට එනවා ටක් ගාලා ඉතින් ගේ ඇතුලට යනවා එළිය සුන්දරත්වය බලන්නත් බෑ දවල්ට මැස්සෝ ඉන්නකොට ඒත් කරදරේ මෙහෙ වහනවා අරේ වහනවා හරි දෙකම නැත්තම් that's good සමහර රටවල එහෙම කරලා තියෙනවා පුතේ මොනවද
මෙහෙම මේ කියන මේක පුතේ බැසිලස් තුරෙන්ජියස්ටිස් වෙනම දානවා. නිකන් අර දුම් ගහන්නේ ඩෙන්ගු වලට. අන්න ඒ වගේ ඇවිල්ලා ස්ප්‍රේ කරලා යනවා කාණු වලට ඔක්කොට. And this is not a chemical, this is a living organism. So it reproduce and produce more bacillus thuringiensis. Then they also killing all the mosquitoes. ඊට පස්සේ දැන් අර කියුබාවේ මොකද වෙන්නේ කිසිම මදුරුවෙක් නැහැ. මේක try කරලා. හොඳයි. ඇයි ලංකාවේ try කරන්නේ නැති පුතේ? ඉතින් ලංකාවේ එහෙම මදුරුව නැති වුණොත් සමහර products විකුණා ගන්න බෑ. මොනවද? ඒ තියෙන්නේ පුතේනේ. මදුරු කොයිල් විකුණන්න පුළුවන්ද? මදුරු කොයිල් විකුණුණා මදුරුව නෑ. මදුරු කොයිල් ආගෙන බිස්කට් වගේ කන්න තමයි තියෙන්නේ නේ. හරි. නෙට් ඕනේද ඊට පස්සේ? නෙට් ඕනෙත් නැහැනේ පුතේ හරියට. අය සමහර බාම් තියෙන්නේ. ගෑවහම මදුරු වෙන්නේ ඒවත් නෑ. ඉතින් ඒ මොනොත් ඉතින් නේ. ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් නැති වෙනවනේ හරි. ඒ නිසා දන්නේ මොකද වෙන්නේ? ගහන්න නැත්තේ. මෝටින් ඕනේ නෑ එතකොට. එක එක ඒවා තියෙනවා. මේ පොඩි දේවල් තියෙනවා පුතේ. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. හරි. right. නැත්නම් ලංකාවේ ගහන්න ගියා පුතේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා නැවතුණා. සමහරවිට ඔය හේතු වෙන්නේ නැති. හරිද? right. කියනවා නම් හොඳයි. right. now you have to put this chart පුතේ. දැන් අයි plants වලට යන්න. plants වලයි තග්ගල පුතේ අපිට අද පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්නත් ඕනි පුතේ. ඉක්මනට එන්නකෝ. බලන්න. okay. right. අපි බලමු මේකේ chart එකක් දාමු පුතේ. පොඩි chart කෑල්ලක් දාමුකෝ. animals එක නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. කොමින්න පොඩ්ඩ. right. right. මෙහෙම දාමු පුතේ chart එක. පල්ලෙහාට ගොඩක් යන එකක් නැහැ. ටිකයි යන්නේ. කෙලින් ලියන්න පුළුවන්. There are 3 diseases. Powdery mildew disease. Powdery mildew disease. Late blight. තව එකක් තිබ්බේ wilting. chart එක දාගන්න පුතේ පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ලියනවා. What is the type of microorganism cause this disease and all the things. First put this chart පුතේ. okay. බලන්නකෝ. කවුද ලියුනේ? ගායික ගිහිල්ලා ගායිකාවද නැහැ? කිරුෂ ගිහිල්ලා රයන් නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ප්‍රබුද්ධිකගේ මල්ලි ආවද පුතේ? ඉන්නවද? ප්‍රබුද්ධිකද? right. බලන්න ආපහු ආවා. හරි. okay. I am here. okay. බලන්න පුතේ. හැමෝම ඉන්නේ. මම බලනවා පුතේ. හොඳයි දැන් කට්ටිය ඇත්තටම හොඳයි. හරි පිළිවෙලයි. හොඳට අහගෙන පුතේ. පන්තියකට ආවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මට මැසේජ් එකක් දානවා සර් අද එන්න බැරි වුණා. නැත්නම් අද එන්න වෙන්නේ නැහැ මේකයි හේතුව. මම වීඩියෝ එක බලලා කියන්නම් කියලා. මගේ පර්සනල් එක. අයි කිව්වා වගේම වීඩියෝ එක බලලා දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මගෙන් ලීව් වුණොත් කියනවා මෙහෙමයි ලීව් වුණා. ආයි වීඩියෝ එක බලලා කියන්නම්. එහෙමයි පුතේ. හරි හොඳයි පන්තිය දැන් ඒක තමයි මටත් වෙන්න ඕනේ. හරිද? කො පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. සමහර අය හිතනවා ඇතිනේ සර් ෆීස් ඉල්ලනවා, අරම දානවා මැසේජ් 8 වෙනිදාට කලින්ම ගෙවන්න කියනවා නෑ පුතේ. ඕක ගිය පාරත් ඔයගොල්ලෝ ගෙවුවනේ. මාසේ කොහේ හරි කොයි වෙලේ හරි ගෙවනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? මේ මං කියන්නේ ෆීස් එකයි LMS එක ගැනයි. හරිද? ආමින්. එතකොට හැබැයි ගැටලුව මොකද්ද? මතකනේ පුතේ. අර හැමදාම දැන් නෑනේ මැසේජ්. ඉස්සර බලන්න chat එකේ පිටිපස්සේ යන්න පුළුවන් නම් පේනවා. මොකද වෙන්නේ? 15ක් නැත්තම් 20ක් ඉන්නවා. data නෑ. data නෑ කියලා මට දානවා. ඒ වස්සේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මම කමියුනිකේෂන් එකක් වගේ මගේ රීලෝඩ් එකක් ඉල්ලනවා වගේ. මම මේ පාන්නන් දානවා I am not what telecommunic provider කියලා. ඒකද මගෙන් මට කියන්නේ data නෑ කියලා. එහෙම දැන් නෑනේ මොකුත් නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක තරහක් නෙමෙයි. අපි ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ මායි හම්බෙන්නේ මොකකින්ද පුතේ? ඩිවයිස් එකකින්. අනේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක ගන්න. කමන්නේ පුතේ එන්න පස්සේ ගෙවන්නේ මේ එන්න කියලා වාඩි කරතේ. හරිද? ඔන්ලයින් නේ පුතේ. ඒ වෙලාවේ මුකුත් කරන්න බෑ. පොඩ්ඩක් එහෙම වුණ ගමන් පන්තිය පරක් වෙනවා. ඇත්තට මේ එහෙම මතක් වෙනවා පුතේ පන්ති වෙලාවේ ඊට පස්සේ පුතේ දැන් උදේ ඉඳන් පන්ති අපිට පන්ති තිබ්බහම දැන් ඔයාලට 6ටනේ පන්ති. කලින් පන්තියේ 5:50ට ඉවරයි. විනාඩි 10ක් තියෙනවා. මොකටද? වොෂ්රූම් එකට ගිහිල්ලා එන්න, මූණ පොඩ්ඩක් හොදා ගන්න. මේකේ පුතේ පරණ බෝඩ් එක අයින් කරනවා. අයින් කරලා අලුත් පොත ඕපන් කරලා තියා ගන්න. අන්නෙම සූදානම් වෙන්න. එතකොට ලින්ක් එක ඉල්ල හිටියොත් ඔය සූදානම් වෙන්නත් බෑ, වොෂ්රූම් යන්නත් බෑ අපිට. ඔය සමහර වෙලාවට හිර කරගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඔය හිම වෙලාවට සමහර දවස්වල පුතේ. ඇයි යන්න වෙලාවක් නැහැ, ලින්ක් එක දුන්නේ නැත්නම් වෙලාවට පන්ති පටන් ගන්න බෑ. මාර ස්ට්‍රෙස් එකකින් පටන් ගන්න. එතකොට අර උගන්නන්න පුළුවන් අපි කියමු ලස්සනට hina වෙලා ඕගොල්ලන් හොඳට තේරෙන්න උගන්නන්න බැරි වෙනවා. ඇයි ස්ට්‍රෙස් වෙලානේ? අන්න ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා පුතේ. ඒකයි දැන් ෆීස් වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. සිස්ටම් එකේ. එහෙම නැති වුණොත් අර ඔයගොල්ලෝ පුතේ අර ෆ්‍රී ක්ලාස් ගෲප් එකේ ඉන්නවනම් දැකලා ඇති. ෆ්‍රී ක්ලාස් ගෲප් එකේ මම අද දැන් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒක දැකලා කියන්න මොකද වෙන්නේ? අනේ සර් ටියුට් එක දෙන්නකෝ. අනේ සර් ලින්ක් එක දෙන්නකෝ. අනේ මේක දෙන්නකෝ. අරක දෙන්නකෝ. මේක දෙන්නකෝ කිය ඉල්ලනවා. ඒ ඇයි ඒ වෙන අනිත් ඉන්ස්ටිටියුට් වල ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල තියෙන විදිහ. ලින්ක් එක ඉල්ලනවා, ටියුට් ඉල්ලනවා. අපේ එහෙම නැහැ හැම එකම ලස්සනට LMS එකේ වීඩියෝ එක වෙනමයි ඒව ඔහොමයි පිළිවෙලට තියෙනවා. අන්න ඒකයි කිසිම මැසේජ් එකක් දාන්නේ නැහැ නේ පුතේ අපේ ගෲප් වල නේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා. එහෙම නැහැ. කලාතුරකින් එක්කෙනෙක් අලුත් ළමයෙක් දැම්මොත් හැරෙන්නේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ඉන්නේ. නේ සහ ඔයගොල්ලන් ලකුණු වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි 8 වසරේ ඔයගොල්ලන් ලකුණු. දැන් සමහර අය පේපරේ ලියනවා ටිකක් අඩු වෙයි. ගොඩක් අයට කමක් නැහැ. මේ 9 දී අඩුපාඩු වෙන්න තියන්න බෑ පුතේ. මම තනිකරම බලනවා ජනවාරි මාසේ කරපුවා පාඩම් කරාද? කොයි වෙලේද බලන්නේ? කියන්න බෑ කොයි වෙලේ චෙක් කරයිද කියලා. ලෑස්තිලා ඉන්න කිසිම පොතක අඩුපාඩුවක් තියෙන්න බෑ පුතේ. හිස් පිටුවක්, ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න කියපුවා ඇඳලා නැතුව ඔයගලන්ට LMS එක එනවා අලුත් එක. තව under maintain තාම චෙක් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒක ආපු ගමන්ම හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම ගුරු නිවසේ ක්ලාස් වෙනවා නම් නෝට් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. එතකොට පුතේ නෝට් කම්ප්ලීට් අයට නෝට් අප්ලෝඩ් කරන්න හැම සබ්ජෙක්ට් එකම පැය භාගයක් ඇති වෙයි. ඇයි? ෆොටෝ ගත්තා, PDF කරා, අප්ලෝඩ් කරා. කම්ප්ලීට් නැති අයට එදාට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඇයි? වීඩියෝ බලලා, ඒව ඇඳලා, ඔක්කොම කරලා සති 3-4 යනවා ඒගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. නිසා එහෙම කරන්න එපා. ඕන මම දැම්ම කියා තිබ්බා. ඉස්සරහට LMS එක එනවා. කිසිම හිස් පිටුවක් අපිලිවලක් තියෙන්න බෑ. පිළිවෙලටම තියෙන්න ඕනේ. right. බලන්න පුතේ දැන් ඉන්න powdery mildew disease. මොකද සිංහලෙන් කියන්නේ පිටි මකුණු. අහලා තියෙන්නේ. බලන්න. එතකොට ලියන්න පුතේ මෙහෙම. first point under it. First point of this. And like you had to put point and you had to write putte. Caused by fungus. Caused by fungus. Caused by fungus. Caused by fungus. That is a fungi disease. Right. ඊට පස්සේ put a blue color pointer and write. මුළු ගහම පුතේ ඕක මෙය වෙනවා. මෙහෙම ලියන්නේ appearing of white or grey color powdery materials.
Next blue color point, appearing of white or gray color, appearing of white or gray color powdery materials, appearing of white or gray color powdery materials is the main symptom. Powdery materials is the main symptom. Is the main symptom. Is the main symptom. Right. සුදු පාට powder එකක් පුතේ. දැකලා ඇති පිටි මකුණු. Then what happened පුතේ? ලියන්න next point. This damage every part of the tree. This damage every parts 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 of the tree. අනිෂ්කා ඉන්නවනේ පුතේ. පේන්නේ. අර හැමතිස්සෙම ඔෆ් කරන්න. ඔෆ් කරන්නේ. ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා කියන්න එපා. ඔය හරි. ඔෆ් කරන ඉන්නනේ ඔෆ් නැද්ද? ඔටෝ ඔෆ් වෙනවද? හරි පුතේ. බෑ. පේන්නේ. හා. කො රයන් ඉන්නවනේ පුතේ. ගන්න. right. කො තුන්මින චමිරු right. okay. ගන්න පුතේ. then සතර okay නෝ? ගන්න පුතේ. right. ආයි සිග්නල් අඩු වුණානේ පුතේ කනිෂ්කා. right. ආයා. ඉන්න පුතේ. okay. then පුතේ පිටි මකුණු මේකේ පේන්නේ හරියට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉති පුතේ ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? Powdery mildew can recognize easily පුතේ because there is a white powder on the tree. Right? All the leaves, stems, fruits, vegetables all are covered by white powder. පිටි මකුණු දැකලා ඇති. ඒක පුතේ ඇත්තටම fungi එකක්. නිකන් ඒක that is not an unliving thing, that living thing, that is the fungus. Right? okay. ඊට පස්සේ අපි ලියමු පුතේ late blight එකට යමු. first point of the late blight. right. මම පුතේ මෙහෙම ලියන්න. caused by same fungus. caused by fungus. okay සන්දිති. තේරෙනවනේ? ලියන්න. caused by fungus. caused by fungus. හරිද නෙළුනි? පාඩන්නේ? right. caused by fungus. okay. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ පුතේ මේකේ මේ late blight කියන්නේ? මේකේ පොඩි patches තියෙනවා පුතේ. that's the reason for called blight. so write like this. put a blue color point and write. Brown spots can be seen on the leaves. Brown spots can be seen on the leaves. okay Metushi, right පුතේ? brown spots can be seen on the leaves and later they turn into black. Brown spots can be seen on the leaves and later they turn into black. And later they turn into black. Right. okay Yusuf. ඉන්න පුතේ පේන්නේ? හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බෑ. high five. right. okay. ගන්නකො. හයිනේ. right. ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ. මේකේ මොකද වෙන්නේ? brown spots can be seen on the leaves. දුඹුරු පාට ලප. and after some times turn into black. right. okay. then putte then all the trees affected by the disease. okay. right. then putte move to the wilting or white tree. wilting. මැල වෙනවා ඒ කියන්නේ. මැල වෙනවා. that is not a disease no. කියන්නේ අපි වතුර දැම්මේ නැති වුණාමනේ මැල වෙන්නේ නැහැ පුතේ. වතුර දාලත් මැල වෙනවා. බලන්න. කියන්නේ පුතේ fungi or bacteria caused by fungi or bacteria. කියන්නේ caused by fungi or bacteria. caused by fungi or bacteria.
right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Xylem. Xylem here. Xylem. Xylem. මෙහෙම ලියන්න. Xylem කියලා දාලා of the plants, xylem of the plants, xylem of the plants, which transport, xylem of the plant, which transport water throughout the tree, which transport water throughout the tree gets affected from this disease. The xylem of the plant which transports water throughout the tree gets affected from this disease. Get affected from this disease. Get affected from this disease. What is xylem, Pute? Xylem means a kind of tube in the plant which transporting water. And there is another tube called phloem. Phloem is transporting food throughout the plant body, Pute. So, the xylem of the plant which transport water throughout the trees get affected from this disease. Then, Pute, these tubes which transport water is affected by the fungi or bacteria, and they damage the tube, Pute. Then what happened? Then it stopped the functioning of water transport. Right? It is not transporting water well. So what happened finally, Pute? And finally it is wilting. ඉතින් පුතේ ගහට යටින් මුල් වල වතුර තිබ්බට වතුර ටික උඩට යන්නේ නැත්නම් ගහ මැරෙනවනේ. වතුර නැත්නම් මැලවෙනවා. That is known as wilting, පුතේ. here පේනවද දන්නේ නැහැ මේක? ඔව් ඒක මෙතන නෑනේ. මේක මේක පේනවද දන්නේ ගහ මැලවෙලා. ඉතින් ඔක දැකලා තියෙන පුතේ වතුර දාන්න නැති වුණාම මැලවෙන්නේ. දැන් වතුර තියෙද්දිත් මැලවෙනවා. Because that water is not move upwards through the side. උඩට යන්නේ නැහැ පුතේ. Okay. ඊට පස්සේ පුතේ උල් කළ point and right. Then the xylem does not transport water efficiently. නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න. Then the xylem does not function properly. Then the xylem does not function properly. The xylem does not function properly. The xylem does not function properly, and whole plants gets withered. Whole plant gets withered due to poor supply of water. Whole plant gets withered due to poor supply of water. Due to poor supply of water. Withered, මැලවෙනවා. Withered due to poor supply of water. Poor supply of water. හරිද පුතේ? Okay. Right no? Right. Right today. Now, I think we put a number for adverse effects of microorganism. First one is diseases caused to number එකක් දැම්මද පුතේ? Causing diseases වල number එකක් දැම්මනේ. I think we put number 1. That is the first adverse effect. I think we put the number 1 to causing diseases. Today. Now we are discussing the harmful effect of microorganisms. No? So the first harmful effect is causing diseases. Now use the same number as the first one and put number 2 and write today. Now we are going to discuss the second harmful effect. Food spoilage. Food spoilage.
ලියන්න කළු පෑනින් අංක 2. food spoilage. food spoilage. හරි බලන්න. ආහාර නරක කිරීම. ගැටලුවක්ද? ඔවුන්. හරි. right. දැන් පුතේ food spoilage කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් can you give the introduction for food spoilage? කියන්න බෑ. can't on the mic. sorry පුතේ wait. මට අමතක වෙලානේ thank you කිව්වට. දැන් ආයිනේ. හරි දැන් කියන්න පුළුවන් නේ කටවල් වහලානේ මම. හරි. okay. බලන්න. Microorganisms intersect in food. correct. තව විදියක්. Microorganisms grow on food. growth on foods. good. right. Microbial activity that influences food's natural beauty and nutritious value. correct. good. a change in the structure of the food. right. Food is becoming unsuitable for consumption due to the microbial activities on food. correct. අන්න ඒක හොඳයි. බලමු. දැන් බලන්න. තිබ්බ පුතේ. right. so Change of taste and odor. that's also correct. that's also correct. right. ඒ බලන්න පුතේ. put a red star and write the blue pen. මතු පෑනින් තරුවක් දාන ඉල් පාටින් ලියන්න. after the topic. The change of physical and chemical nature of food. The change of physical and chemical nature of food. The change of physical and chemical nature of food. Physical and chemical nature of food. What? Food makes the food unfit for consumption. Unfit and unsuitable क्या जानना? Unsuitable. Unsuitable. The change of physical and chemical nature of food. Chemical nature of food makes the food unsuitable for consumption. The change of physical and chemical nature of food makes the food unsuitable for consumption. Unsuitable for consumption is known as food spoilage. Known as food spoilage. Is known as food spoilage. So it makes the food unsuitable for consumption today by mostly microorganisms, and there are various reasons to food spoilage, not only by the microorganisms, right? Okay, so the change of physical and chemical nature of food make the food unsuitable for consumption. That is known as spoilage. Okay, right. Then today, I think you know the words of this, right? So what is the spoilage? What is special name called to spoiled food of protein? Spoiled food of protein we call what today? Protein, putrefaction. Putrefaction. Then sugar or carbohydrate? Fermentation. Then lipids or fat? Oil? Rancidity. Rancidity. Okay. ඒකත් තියෙනවා පුතේ, right? Okay. Now පුතේ here changes in food when spoiled, right? බලන්න පුතේ. නරක වුණාම තියෙන වෙනස්කම්. Physical changes, chemical changes. Okay සිතුනි? Okay no? Right. බලන්න. ඉන්නනේ ඔක්කොමල. Right. බලන්න පුතේ. එතකොට so what are the physical changes and chemical changes when happen in after food spoilage? Right? So physical changes, food becomes soft. අල්ල බලන්න පුතේ නරක වෙච්ච එක. It is too soft. මේ මතේ ගෑවෙනවා. So change of the color, mostly turn into white or black color. Then change of the taste. මේ පොඩ්ඩක් කාලා බැලුවොත් එහෙම පුතේ මොන රහයිද? What is the taste පුතේ?
කාලනේ අමුතු රහක් එන්නේ. අමුතු රහක් එන ගොඩක් වෙලාවට ඇඹුල් රහයි. හරි සමහර විට අම්මලාත් කියන්නේ මේක නරක යාද කියලා බා ඉඹලා බලනවා නැත්නම් පොඩ්ඩක් කාලා බලනවා. ඇඹුල් රහයි ඒ නිසා නරක වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ change of the order. සුවඳයිනේ? සුවඳම සුවඳයි. සුවඳම සුවඳයි. හරි. ගඳ ඇයි ඔයගොල්ලෝ හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ බලලා මේ ප්‍රැක්ටිකල් කරලා තියෙනවා පුතේ ඕන තරම්. ඇයි? Excuse me, sir. yes පුතේ. Sir, spoil වෙච්ච food එකක් දන්නේ නැතුව කෑවොත් ඒක මේ disease එකක් වෙනවද? disease එකක් වෙන්නේ වෙන ලෙඩක් හැදෙනවා පුතේ. බඩේ අමාරු හරි මොනවාදයක් හැදෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? ඔව් එහෙම හැදෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. Right, because Yes, of the if the digestive chemicals can kill the microbes then it's okay. හැබැයි එහෙම මරන්න බැරි වුණොත් එහෙනම් ලෙඩේ හැදෙනවා. ලෙඩ මොන හරි වෙන ලෙඩක් හැදෙන බඩේ අමාරුවක් හරි මොකක් හරි පිටින් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ they infect the walls of the digestive system. Then that's a reason for that is not a disease, right? That is but that is some kind of that is not infected disease පුතේ. That is kind of disease. يعني බෝවින් රෝගයක් නෙමෙයි ලෙඩක්. නිකන් හැදෙන ලෙඩක්. ජරාපකාර. හරි. Right. I So, had a pain stomach in ache yesterday. yesterday also same. I had a stomach ache yesterday Okay. in school. Right. Okay. නෙතුෂි ඇඳේද ඉන්නේ? ඇඳේ alert එකක් දාන්න ඉදානේ නේ. ඉදාගෙන ඉන්නේ ලියන්නේ අර ඒ කෙලින් ඉන්න අර. කෙලින් ඉන්න. බෑ. හයිනේ. right. ඊට පස්සේ පුතේ ඔක සාමාන්‍යයෙන් මේවා දන්නවා පුතේ ඔක්කොම. කොහොමද දන්නේ මේ ෆීලිං එක ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නේ සිකුරාදා ඉස්කෝලේ ගෙනිච්ච කෑම් පෙට්ටිය සමත උදේට ගිහිල්ලා අම්මට දෙනකොට වෙලා නැද්ද? හරි. තියෙනවනේ ඒක ඔක්කොම කාලත් නැහැ. you experience it well පුතේ නෝ. ඒ කැම්ප් එක කරන්නේ වලස සම්පූර්ණයෙන් පණව ගහලා තියෙනවා. අනවද පුතේ. හරි. හරි. okay. then සර් මට අමතක වෙලා නිවාඩු මාසෙම තියලා තියෙන්නේ. මම පුතේ මට අමතක වෙලා නිවාඩු මාසෙම තියලා තියෙන්නේ. නිවාඩු මාසෙම තියලා තියෙනවා. okay then that is a good experiment. right. okay. then chemical changes are here puti actually these names are what the names are the chemical changes happen in the food spoilage in the food puti right. So what fermentation mean food spoilage of type of carbohydrate food that is known as fermentation. Then putrefaction is in protein, rancidity is in lipids. Right here carbohydrate means the sugar, right? Carbohydrate, right? Okay. එහෙනම් මේ දෙකම තමයි පුතේ අපි grade 8 වලටත් කරේ නේ. grade 8 වලටත් කරේ ඔක්කොම තමයි. පේන්නේ නේ පුතේ හැමෝම. පේන්නේ. ඔව් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ මට තියන්නේ නැතුව තව ඉන්නවා. ඔව් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔන් කරගන්න ඔන් කරගන්න. මම හරිය. ඔෆ් කරන්න එපා සයින් සයිඩ්. අර තවත් ඉන්නවා. ඔව් තරුෂිත ඉන්නවා නේ පුතේ. ඔව් මෙතුෂිත් ඔෆ් කළායි. පේන්නේ ඉන්නේ. පැන්සිලෙන්ද ලියන්නේ කනිෂ්කා? ඇයි? ඔව් සර් ක්ලාස් එකට එනකොට පරක්කු වුණා. ඉතින් ඉඳ තියාගන්න එක අහන්න එපා මම පොඩ්ඩක් හරි කියනවනේ. දැන් ඉතින් ආයෙ ලියන්න එපා වීඩියෝ එක බලලා බලන්න. අක්කල් කියන්නේ. ඇයි පරක්කුනේ? පැයක් විතර මේ බැරි වුණා රෙකෝඩින් එක බලලා ආපහු ලියන්න. උඹ පැයක් බලුනේ පුතේ මේ රෙකෝඩ් මේ සිග්නල් ඉෂුව එකක්ද? පුතේ කනිෂ්කා. නෑ සර් අද මේ සම්පූර්ණේ මේ ඊට පස්සේ ඒක මේවා වෙලා තිබුණා ඊට පස්සේ කියන ලින්ක් එක ඉල්ල ගත්තා. පැය 24ට කලින් දාන්න හොඳ ඒකට හරි. හරිද? හරි. පුතේ අර මේ අර ඉන්න අයියලට පුතේ අර බැංකුවෙන් එන ස්ටේට්මන්ට් එකක් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඒකත් එක්ක අයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම එකම දාන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් හොයාගන්න බෑ කවුද කියලා. බැංකුවෙන් එවන්නේ මෙච්චර සල්ලි ගාණක් වැටුණා කියලා විතරයි. ඊට පස්සේ වෙනම ඇනලයිස් කරලා ටයිම් බලලා ඔම් කරලා පුතේ it maximally take 24 hours. එතකොට පුතේ ඒ නිසා මොකක්ද ඔම් පිළිවෙලට බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකයි අර පැය 24ක් ඒ කියන්නේ සල්ලි දාලා නෙමෙයි පුතේ. ඔයගොල්ලෝ LMS එකට අප්ලෝඩ් කරපු වෙලාවේ ඉඳන් පැය 24ක්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අද ක්ලාස් එක නම් පුතේ අඩුම Monday morning මත් දාලා තියන්න. එතකොට Tuesday morning වෙද්දී approve වෙලා තියෙන්නේ. Every time everyways maintain 24 hours gap before the class time. Okay. then නැත අපරාධ පුතේ ආයි වීඩියෝ එක බලන්න ඊට පස්සේ. okay now factors affecting food spoilage. තව හිටියා කීප දෙනෙක් ඒ වගේ issue තියෙන අය. තමයි දැන් ටිකට කලින් දාලා තියෙන්නේ. ඒකට කොහොමද වෙලා යන්නේ?
පුතේ? සර් ඔයා එක ලියාගන්න කිව්වද නෑනේ? නෑ නෑ පුතේ. ලියාගන්න කිව්වේ නෑ. කියනවා. දැන් නෙමෙයි. homework. බයින්නේ පාරිද? දෙන්න ලියන්න. Right. Then factors affecting food spoilage. What are the internal factors and what are the external factors? බලමු පුතේ. පේන්නේ. So internal factors are amount of nutrients. If the amount of nutrients of food is high, පුතේ, spoil fast. Why? Because they also live in organisms, so they also like to consume high nutrition foods. ඒ නිසා nutrition වැඩි කියන්නේ පුතේ ඉක්මනට නරක වෙනවා. Right? Moisture. Yeah, it needs moisture because they also organisms, they also need water. ඒ නිසා පුතේ තෙත සහිත ඒවල පුතේ example this mean පුතේ what if we can stop the or remove these factors, then we can preserve the food, no? Why? Because these are the internal factors required for food spoilage. But if we can stop these factors, then what? Then we can preserve the food. ආහාරය කල් තියා ගන්න පුළුවන්. For an example, පුතේ, we know that about the meat and fish, all the things පුතේ, it spoil too fast. සහ නරක වුණාම අනිත් ඒවාට හපන්. හොඳ සුවඳක් එනවා. හරිද? හැබැයි පුතේ same when we remove the water. It means when we remove the factor of moisture. මොනවද හදන්නේ පුතේ මාළු වලින් වතුර අයින් කරලා? පුතේ සිතුමි පේනින්නේ පුතේ කො සෙනුත් කනිෂ්ක dried fish මොනවද උඹල කඩ පුතේ එහෙම ගඳ ගහනවද නෑ නරක් වෙනවද නෑ මේ මේස උඩ තියලා තියන්න පුළුවන් මීයක් හරි පූසෙක් හරි අරන් ගියොත් මිසක් it not spoil නේ නරක් වෙන්නේ නෑ ඒත් සර් පුස්සල්ලනවා නේද? පුස්සල්ලනවා වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකත් ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා හරි වෙන්නේ හාල් මැස පුස් කෑවොත් ඒක කන්න පුළුවන්ද? බෑනේ පුතේ කන්න බෑ right ඊට පස්සේ biological structure of the food mean what පුතේ it mean if it is adding what artificial tasters, right, colorings or chemicals, preservatives, this mean the biological structure is too artificial. Excuse me, sir. Yes, Pute? Sir, but I have seen like in some expensive food, if they use cheese, they'll use like 70 years old cheese. Yes, Pute. But it maintain how Pute? Because it maintain Pute some conditions, right, to protect from the other types of microorganisms, right? They use some protective methods. That's the reason you can conserve. Oh, there is another main type of microorganism in that cheese which destroy the other type of microorganisms which spoil in the food. මේ මොනවා හරි මෙතඩ් එකක් තියෙනවා පුතේ. එක්ක ඇඹුල් ගතිය වැඩි. නැත්නම් මොනවා හරි කෙමිකල් එකක් දාන්න. එහෙම පුළුවන්. We have to maintain the preservative method. Right, okay. Then is the biological structure mean පුතේ ඒ කියන්නේ අපි අර artificial ගොඩාක් ඒවා තියෙනවනේ නරක වෙනවා අඩුයි. ඇයි? They also don't like the artificial things. ඒගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ අපි දන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ තමන්ගේ ජීවිතේ නාස්ති කරගන්න නේ. fast food වගේ කාලා. නිසා මේ fast food වගේ ඒවා නරක වෙන්නේ අඩුයින් පුතේ නැද්ද බලන්න. සාමාන්‍ය බත් එකක් ඉක්මනට නරක වෙනවා. හැබැයි ඔය ගන්න ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ගන්න fast food එකක් එච්චර ඉක්මනට නරක වෙන්නේ නැහැ. Why? Because the biological structure it has two artificial thing. ඒක බලපාන. හරි. right for pain in හැමෝ. වීඩියෝ එක off කරනවානේ settings එක off කරන්න එපා. හරි. right. ඊට පස්සේ බලන්න. Then what are the external factors? බලන්න පුතේ. Environmental temperature. So we know the environmental temperature for the like is what 25 to 30 Celsius. That means room temperature. හරිද? අනිෂ්කා ඉන්නවනේ පුතා ඔෆ් කරනවා නේද වීඩියෝ එක සෙටින්ග්ස් එකට නැද්ද? අර දැන් ආයි ඔන් කරනවා. අනේ නෑ අර ඇඩ් එකක් එනවා එතකොට ඒක කට් කරන්න යනකොට වීඩියෝ එක බ්ලර් වෙනවා. මොන ඇඩ් එකක්ද පුතේ මොකෙන්ද එන්නේ? අනේ දන්නේ නැහැ අර ප්ලේ ස්ටෝර් එකෙන් ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා ඇඩ් පුතා ගේම් ගහනවානේ ඒක තමයි හැමතිස්සෙම එවන්නේ මේක ගහන්න කියලා. නෑ සර්. ඒක පුතේ මේ ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් වල නොටිෆිකේෂන් අයින් කරන්න පුතේ. එතකොට හරි. හරිද? Okay. හා. ඔෆ් කරන්න එපා.
ඔෆ් වෙනවනේ. ඒක හදාගන්න පුතේ settings වල තියෙනවා හැම එකේම notification කියලා ඇති setting එකේ. ඒකේ notification ඔක්කොම off කරලා දාන්න. හරි එතකොට right. So පුතේ temperature. Temperature mean what? They like the room temperature. So if we can decrease the temperature by refrigerating the food, that's happened putte. We remove this factor, right? Then if we can heat the food, it means we increase the temperature. So we remove the factor of temperature, then we can preserve putte නේ. අපි දැන් සමහරට දන්න පුතේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවානේ. එතකොට කෑම කල් තියා ගන්න පුළුවන්. රත් කරනවා. නේ සමහර වෙලාවට දවල්ට කාපු කෑම ඉතුරුයි නම් රැට කන්න රත් කරනවා හවසට. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? We use this factor පුතේ. Because they also live in organism, they also like to live in what? Normal temperature, like us. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න අපිට there are some adverse, it's not absurd, පුතේ, some bacteria or other microorganisms who can live in extreme conditions, right? Like in glaciers, in volcanoes like this. Right? හැබැයි පුතේ, that the type of microorganisms live in glaciers and all the things, they are special one. ඒගොල්ලෝ පුතේ අපේ එදිනෙදා පරිසරයේදී හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි සිත්නි. You know? Right. Then gases available in the atmosphere. So most of them are respirate by using of oxygen. So putte, if we can maintain some environment without the gases they required, right? We can preserve the food. දැන් අපිට ඇත්තටම මොකද්ද මේ preserve කරන තාල දෙමින් කතා කරන්නේ මම ඒක අනිත් පැත්තට කිව්වේ. So පුතේ, so what are the factors affecting the food spoilage? Internal and external. Internal factors mean putte factors inside the food. External factors mean factors outside the food. So what are the here with the gases available in the atmosphere? So we can't change the gases to preserve the food, but we can fill the what would the containers, or we can fill the some bags which contain food පුතේ නේ. අර කෑම දාලා තියෙන බෑග් තියෙන්නේ පුතේ. ඒකට දාන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ අකමැති පුලන් జాතියක්. And then what? Then we can preserve the food. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පුතේ packet food වල තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්න එකක් තියෙන කන්න හොඳ නැහැ පුතේ. හැබැයි කොපෙන්නේ මොනවා ටිපි ටිප් ටිපි ටිප් වල පුතා ඇඳේ ඉන්නේ දේශානියේ ළමයා. කොකෙලින් ඉන්නේ. දේ ඉන්නවා. ඕ කොකෙලින් ඔෆ් කරන්න වීඩියෝ. යා ඉක්මනට මේසෙට මං කන දෙයන්න මේ කන දෙයක් නෙමෙයි හොඳයි පුතේ. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ හුලන් ටිකක් තියෙන. ඒක හොඳ වැඩක් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට නේ. කඩේ ගියාම මොකද වෙන්නේ? කීයද දැන මතකත් නෑ දැන් හරිද 100 ගානක් හරි 50ක් හරි වෙනවා ලොකුවට තියෙනවා. හොඳයි පුතා මම මේක අදත් කාලා හෙටත් කාලා අනිද්දාත් කන්න පුළුවන් එච්චර ලොකුයි. මොකද වෙන්නේ හරිද? පව් අහිංසක බලාපොරොත්තු අරන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම කළා කඩනවා. කඩපු ගම පොක් ගාලා යනවා. ඇතුලේ තියෙනවා චූට්ටක් ගොම්බෙට්ටක් වගේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හරිද? පොඩ්ඩක් ඉන්නේ නේද? ඒ මොකද එච්චර හුලන් දාන්නේ පුතේ? ඒක that is not to maintain gases inside it පුතේ. Right? ඒ මොකටද ඒ ඔයගොල්ලන් රවට්ටන්නේ. ඒක වෙළඳ උපක්‍රමයක්. එච්චර දාන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. Mostly it using nitrogen gas. Right? To preserve the food because they don't like nitrogen gas. හරි. ඉතින් ඒකේ රවට්ටන්න තමයි එහෙම හුලං ගොඩක් දාලා තියෙන්නේ. නැත්නම් එහෙම ඕනේ නැහැ. කොහමද පුතේ packet food වල හුලං තියෙනවනේ. ඇතුලේ තියෙන්නේ. There are some gases inside the bags no. So that is not atmospheric air. That is special air created by humans, right? Okay. Right. Sir, TTP is made by plastic. What would they made by? Made of plastic, sir. Yeah, some of them. Yes. 100 things. Sorry. Okay. Right. Banpute. එතකොට right. දැන් පුතේ මේ chart එක අපි කලින් මේ ඉඳ තියාගන්න පුතේ. Leave one side to put this chart. පැත්තක් ඉඳ තියාගන්න පුතේ. පුතේ පොඩ්ඩක් point එකක් දාන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන්න මේ page number 13 extra knowledge කියලා. Page number 13 extra knowledge chart කියලා දාගන්න. Extra knowledge chart. එතන අමතක වෙනවා. ඔය පේන්නේ නැමු. හරිද? Right. Okay. Then now we are discussing third harmful effects of microorganisms.
So write number 3. Use your black pen and write today applications of microorganisms as biological weapons. Applications of microorganisms as biological weapons. හරිද ස්නේහ මොකද හිනා නෙමෙයිනේ වෙන වැඩ. හරි නැද්ද නෑ. Why biological weapons, sir? Yeah, applications of microorganisms as biological weapons. Biological weapons, not physical weapons. Physical weapons are guns, hand grenades. What are the guns? මේ පුතේ කියන්න බෑ දන්න ඉන්නවා. What are the physical weapons? Rifles, Rifles, තව මොනවද? Shotgun. air guns, Yes. Rocket Shotguns. launchers, shotguns. Okay. Pistol. revolvers, Okay, pistols. revolvers, Okay. Landmine. RPG. Landmine, RPG. AK-47. Yes. CBC 12 bore. Yes, and we can take Putin. Then all guns and bombs. No, why? We can take knives. Samonati. Huh? Knives ගන්න පුළුවන් තව. ඉස්සර තිබි මොනවද? ආමතේ? Rifles. Yes. Yes. තව? Cannons. Yes. Okay, ඒ ඔක්කොම weapons තමයි පුතේ. But this is what? This is biological weapon. හරිද? ජීව අවි පුතේ. ජීව අවි කියන්නේ මේක. හරි බලමුකෝ මොනවද ඒ කියන්නේ? කඩු, නේ, දුනු, ඊතල, තුවක්කු ඒවා physical weapons. මේක ඊට වඩා භයානකයි පුතේ දාන්න. අතු පෑනෙන් තරුවක් දානින් පාටින් ලියන්න. The toxins produced by microorganisms. ලියමු. The toxins produced by microorganisms. The toxins produced by microorganisms. The toxins produced by microorganisms or harmful pathogenic bacteria. Board එකේ තියෙනවා පුතේ. The toxins produced by microorganisms or harmful pathogenic bacteria or virus. Harmful pathogenic bacteria or virus. Okay, Deshani. කොහෙන්ද පුතේ? Right. පොලිසියෙන් ගිහේද? නෑනේ හොරෙන් නෙමෙයි තියන් ඉන්නේ. No, sir. Okay, කවුද තාත්තා ඉන්න කවුද? තාත්තා හරි අම්මයි. No, sir. අපේ තාත්තා කෙනෙක්. තාත්තා කොහෙද පුතේ වැඩ කරන්නේ? තාත්තා වැඩ කරන බස් එකේ sir. තාත්තා ගෙන්නපු එක. හොඳයි. Right. But එතකොට the toxins produced by microorganisms or harmful pathogenic bacteria or viruses which are used for military purposes. Which are used for military purposes. Can you repeat the point? On the board put it here. The toxins produced by microorganisms. Hanshka liver put it. Yes. Put microorganisms or harmful pathogenic bacteria or virus which are used for military purposes are known as biological weapons. Which are used for military purposes are known as biological weapons. යුද කටයුතු සඳහා ශුද්‍ර ජීවීන් හෝ ඔවුන්ගේ විෂද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීම. They are using their some harmful pathogenic microorganisms, right? And they are poisonous chemicals. For what were they? For the military purposes, to kill the other team or to kill the enemy, right? Sir, කඳුළු gas කියන්නේ ඒවටද? කඳුළු gas බෑ. That is chemical. Here we are using microorganisms. පණ තියෙන කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ආවතේ not nuclear bomb also. Nuclear bomb also it has atoms and all the structures. There is a chemical reaction, same like the bombs. But here just like what පුතේ? මෙහෙම පුතේ දැන් එනවා බෝම්බයක්. දැන් බෝම්බයක් දානවා ඔහොම. දැන් එනමිලා ඉන්නවනේ. උඩින් ප්ලේන් එකක් ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා බෝම්බයක් එනවා. එකපාරට පුපුරනවා. පොස් ගාලා පුපුරනවා කිසිම ගිනි ගන්නෙත් නැහැ. අරගොල්ලෝ ඉන්නවා අන්න ඌ කිය අන්න පුස් බෝම්බ දානවා කියලා. හරිද? ඌ නැහැ නේද? ඔය ටික වෙලාවක් ගියාම බෙල් අල්ලගෙන දඟලනවා. හුස්ම ගන්න බැහැ. Why? Because that is harmful
pathogenic microorganism in that bomb පුතේ. ඒ කියන්නේ පුත් පෙවුන්නේ නැත්තේ මේ පොක් ගාලා පිපුරුවට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ගියා බිමට ආපුවාම ඔක්කොමලා හුස්ම ඉර වෙලා මැරෙනවා. Excuse me, sir. Yes. Can we take nuclear as an example? No පුතේ. Nuclear is another physical weapon පුතේ. Nuclear bomb. Excuse me. So, COVID-19 also Yes. an biological weapon? Yeah, some are considered like that putte. COVID-19 also kind of biological weapons, but that is not true. But that correct no putte. So when we are fighting with the putte shafras, okay no? Shahma. Always will no? Okay. zombie කතාවල වගේ. What putte? අර zombie කතාවල වගේ අන්න plane එකෙන් ඇවිල්ලා එක එක දාන්න. ඒ වගේ තමයි. හරිද? කතා තියෙන. හරි දැන් පුතේ ඇයි එහෙම ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ? ඉතින් පුතේ අර weapons වලින් පාවිච්චි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර ඒවට පුතේ මොකද weapons වල ටිකක් තියන ගානට aim එක ගන්න ඕනේ. බෝම්බ ගානට බල්ලා ගහන්න නැත්නම් තව ඉතින් ඔය වගේ තව කරන්න පුළුවන්. ඔහොම ඇල මාර්ගයක් යනවා වතුර ගඟක් යනවා. එහා පැත්තේ ඉන්න එනමිලා. ඉතින් මේ ගඟට දානවා මේ වගේ කට්ටියව. අල්ගොල්ල වතුර බොන්න මැරෙනවා. එහෙම හොඳ නෑ නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ යුද්ධයක් වුණත් කරනවා නම් මොකද්ද? ඔය පිරිමියෙක් වගේ කරන්න ඕනේ නැද්ද? හරි. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? හැංගිලා එහෙම යටින් ගේම් දෙන ඒවා හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ යුද්ධ තහනම් පුතේ. The use of biological weapons that is not good. And chemical weapons also same පුතේ. සමහර බෝම්බ තියෙනවා කෙලින්ම පුපුරව ගමන් ඇසිඩ් යන්නේ. ඒව තහනම් පුතේ. ඒ කියන්නේ යුද්ධයට මොකක් තියෙනවද? නීතියක් තියෙනවා. හරිද? මොකද පුතේ එහෙම නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒ කියන්නේ යුද්ධෙන් උත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවුද? යුද්ධ කරන්න හොඳ නෑ. හැබැයි යුද්ධකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? පවර්ෆුල් කවුද කියලා බලන්නනේ. හරිද? ඒතකොට ඒ පවර්ෆුල් කට්ටිය ඒක අල්ල ගන්නවා හරි මොකක් හරි කරනවා. ඉතින් ඒකට නීති තියෙනවානේ. දැන් ඉස්සර ඕගොල්ලෝ බලන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය. ඔව් පුතේ. එතකොට සර් ඒව හයිඩ්ලර්කුත් ඒ වගේ වැඩ කරේ නැද්ද එහෙම? කවුද පුතේ? වෝටර් වල. කරනවා. මෙහෙම ඒ යුද නීති තියෙනවා පුතේ. දැන් මේවා පාවිච්චි කරන්න තහනම්. අපි එක්සැම්පල් එක ලියමුකෝ පුතේ. මම කියන්නේ. කවුද ඒ වගේ එක්සැම්පල් එකක් කොරෝනා වෛරස් එක තාම පුරු වෙලා නැහැ පුතේ. හැබැයි ඉතින් නේ මොකද උනේ? අර සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවත් පවා ඒගොල්ලෝ දැන් ලෝකේ බලවත්තු ඒගොල්ලොත් වැටුණානේ බිමටම වැටුණා පස්සේ ආයි නැගිට්ටේ හරිද ඉකොනොමි මිනිස්සු මැරෙන්න ගත්තා පුතේ අපිට වඩා මැරුණානේ ඇමරිකාව හැබැයි නම්බර් 1 ඒ මොකද උනේ වෙපන්ස් වලින් බෑ ඒගොල්ලෝම පරද්දන්න ඉතින් සමහර කට්ටිය කියන්නේ චීනෙන් ඒක හදලා එහෙට යවුවා කියලා ඒ අන්න යටින් ගේම් ගැව්වාම ඔක්කොම ඉවරයි නැත්නම් පුතේ මෙහෙම තිබ්බොත් if you use nuclear bombs what happen දන්නවා එහෙම නියුක්ලියර් බෝම්බ් නම් ගහන්නේ නැහැ පුතේ කලින් ගහලා පාඩමක් ඉගෙන ගත්තානේ නේ හිරෝෂිමා වලට නාගසාකි වලට. එතකොට මෙහෙන් ගහනවා අපි තුමු චීනෙන් Japanese class. yes. මෙහෙන් නියුක්ලියර් බෝම්බයක් ගහනවා හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න පේනවා එනවා. ඊට මෙහෙනුත් ගහනවා පුතේ. ඕම ගහලා දෙක දෙපැත්තට වැටුනහම දෙකම ඉවරයි. ඒ නිසා ගහන්නේ නැහැ පුතේ. මොකද කියන්නේ? ඔව්. ගැහුවොත් ගහනවා කියනවා. ගහන්නේ. කියන්න බෑ ගහයිද කියලා. හොඳේ. බැරි වෙලාවත් third war එකක් ආවොත් දැනට තියෙනවා නියුක්ලියර් බෝම්බ්ස් ඔක්කොම පිපුරුනොත් එහෙම මුකු there is no earth පුතේ. පෘථිවිය කියලා එකක් නැහැ ඒකත් වාෂ්ප වෙලා යනවා. හරි. ඒ නිසා එච්චර තියෙන නිසා අදලා තියෙනවා. Excuse me, sir. Yes. Sir, එක නියුක්ලියර් බෝම්බයක් මේ ශ්‍රී ලංකාවට හදන ශ්‍රී ලංකාව නැති වේද? ඇති පුතේ නැති වෙනවා. හරිද? Okay. අපි බණයම නේද ප්‍රාර්ථනා හදාගත්තේ නියුක්ලියර් බෝම්බ් එක. එහෙම තමයි ඉතින් හදාගෙන තියෙන එක හොඳයි පුතේ. මිනිස්සු ගහ ගන්න නෙමෙයි. ඔන්න හරි හදිස්සියේ ඒලියන් ඇටැක් එකක් ආවා. කියන්න බෑනේ. අන්න ගහතෑ කියන්නේ. එහෙම නෑ. හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලත් එක්ක යාළු වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවටද? සමහර වෙලාවට ඇස්ටරොයිඩ්ස් එනවා පුතේ. ඇස්ටරොයිඩ්ස් එනකොට අපිට පුළුවන් නියුක්ලියර් බෝම්බ්ස් ගහලා ඒක උඩදීම විනාශ කරන්න. අන්න ඒ වගේ හොඳ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ගහ ගන්න හොඳ නෑ. හරි. අලියන් එක්සැම්පල් එක ලෝකෙද්දේ නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. හරි. රයිට් බලන්න පුතේ එක්සැම්පල් එක. ලියන්න මෙහෙම Bacillus anthracis example කියලා දාලා ලියන්න පුතේ. Bacillus anthracis and you have to underline the two words. Bacillus anthracis. හරි. ලියන්න Bacillus anthracis and put a dash and write agent of anthrax disease. Agent of anthrax disease. ඒක ගොඩක් භයානක ලෙඩක්. Agent of anthrax disease. Agent of anthrax disease. Agent of anthrax disease. Right? Okay. So පුතේ
Bacillus anthracis is the agent of, right? It is considered the most harmful biological weapon at present. These biological weapons are very much harmful to human, other animals and plants. හරිද පුතේ? පේන්නේ? Okay. ඔෆ් ගන්නපා. but එතකොට මොකද්ද? මේ Excuse me, sir. yes පුතේ. Sir, එහෙමර මේ එන්න තක් හදලා තිබ්බ නේද ඉස්සර කාලේ එහෙම වෙඩි වදල කොට පේල් එක දැලෙන්න ඇති වෙල්ල. ඔව් එහෙම ඔය හදපු එක ඒවා තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ ඒකේ මේ තැල හොයාගන්න බැරි හින්දා වෙඩි වැදිච්ච ඒක අයින් කරා කියලා. මොකද්ද පුතේ? ඔව් එහෙම තියෙනවා. එක කතා තියෙනවා. දැන් ඔය දැන් තියෙන තාක්ෂණියම වගේ ඉස්සරහත් පුළුවන් විදිහට තාක්ෂණයේ තිබ්බා. ඒකේ නම මතකලේ. ඈ? නමද? ඒකේ නම මතකලේ සර්. නෑ මටත් මතක නෑ. හරි බලන්න. එතකොට බලන්න පුතේ මෙහෙම මොනවද දැන් ඔය ඉස්සරහ තිබ්බන යුද නීති පුතේ. දැනුත් ඔය මෙහෙම මේවා පාවිච්චි කරන තහනම් is prohibited. එම ඒවා උල්ලංඝනය කරොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔය ඊට පස්සේ රටවල් ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ට ඇටැක් කරනවා. ඒ නිසා යුද්ධ කරනවා නම් නීතියට කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ ඉස්සරහ තිබි පුතේ ඉස්සර යුද්ධ ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් වල දැකලා ඇති රජවරු. ඉස්සරහින් යන්නේ කවුද පුතේ? කඩුවක් තියාගෙන. ඈ පුතේ. ඉස්සරහින් යන්නේ කවුද යුද්ධේ? රජුරුවනේ යන්නේ ඈ දැකලා නේද? ඉතින් පුතේ ඕගොල්ලන්ට කල්පනා වෙනවා ඔක්කොම එකතු වෙලා මුට ගැහුවා වැඩ ඉවරයිනේ කියලා. එතන යුද්ධ ඉවරයි. එහෙම බෑ පුතේ. ඇයි? ඔය රජ කෙනෙක්ට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් තව රජ කෙනෙක්ට විතරයි. වෙන අය ඇටැක් කරොත් එහෙම ඉවරයි පුතේ. ඊට පස්සේ වටේ තියෙන කින්ඩම්ස් ටිකත් මේගොල්ලන්ට ගහනවා. ඇයි යුද්ධ නීති උල්ලංඝනය කරන්නේ? මේ රජ කෙනෙක්ට කොහොමද පුතේ ඇටැක් කරන්න තමයි. ඒතර රජ කෙනෙක් කියන්නේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? මේ සාමාන්‍යයෙන් එයා දැක්කහම සමහර සෝල්ජර්ස්ලා බයට චූ ගිහිල්ලා මැරිලා වැටෙනවා. දැක්කහම ඇති ගහන්න ඕනේ නෑ. ඇයි දන්නවා ආය අහුණා කියන්නේ කැරි නෑ කියලා. හරි. නේ? අපේ දැන් ඉන්න රජතුමත් ඒ වගේ නේ පුතේ. our president හොඳ තරුණ ශක්තිමත් එක්කෙනෙක් නේ ඉන්නේ. නැන්ද? ඔව් සර් ඇන්දයට නිරුද්ධ කරන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒකනේ පුතේ හොඳයිනේ. ඒකනේ. අපිට කොච්චර ආඩම්බරයිද නේ? හරි. ඒක තමයි. ඇන්දයට නිරුද්ධ කරන්න. ආඩම්බරයක් තියෙනවා. right. ඒක තමයි පොඩි අවුලක් තියෙනවා නේ පුතේ එතන. ඉස්සර නම් ෂේප් එක ඉස්සර පුතේ රජ කෙනෙක් කිව්වම එහෙම හරි අපිට නිකන් පොඩි එනවනේ ආරක්ෂාකාරී හැඟීමක්. දැන් ඒක එන්නේ නැහැ නේ. ඒක අහුලක් තියෙනවා පොඩි. නේ සාමාන්‍ය පුතේ ගෙදරක උනත් ආච්චි සීයා ඉන්නවනේ. නේ ආච්චි සීයයි මොකද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එනවාද පුතේ ගෙදර හැම වැඩකටම එහෙම ඉන්නේ නැහැ. පැත්තකට වෙලා බණක් භාවනා කරගෙන පාඩුවේ ඉන්නවා. දැන් මොකද වෙලා ඉන්නේ? දැන් අපේ රටම වාහනය කරන්නේ සීයා කෙනෙක්. nice. හරි. ඒව තමයි ඉතින්. හරි. පොඩි අවුලක් තියෙනවා එතකොට. හරි. දැන් එයා අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ අපි ආරක්ෂා කරන්නේ. ඒක අන්නේ නෑ වෙලා තියෙන්නේ. කමක් නෑ පුතේ මොනවා හරි කරලා වෙනසක් වෙයිනේ නේ. අවයි තරුණ කෙනෙක් ඉන්න ඕනි පුතේ. තරුණ කෙනෙක් කියන්නේ ටිකක් මැදි වයසේවත් අඩුම ගන්න. ඇයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඉතින් පුතේ ගෙදර ඉන්න ආච්චි සීයාට වෙච්ච දේ තමයි හරියට වෙන්නේ. ඇයි පුතේ කන් ඇහෙන්නේ නෑ. ඇස් පේන්නේ නෑ. ඉතින් පුතේ කොහොමද කන් ඇයි ගෙදර ඉන්නකොට කතා කරන්නේ නැද්ද ආච්චි සීයාට හයියෙන් කතා කරන්නේ නැද්ද? කතා කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? චුට්ටක් වැටෙන්න බෑ කොන්ද කැඩෙනවා. ඉතින් හැමෝටම එහෙමයි. ඒකට ඒ වගේ කෙනෙක් ලීඩර් කෙනෙක් වුණාම ඒ රටත් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම. හරි. ඕකේ. ගණන් ගන්න එපා ඉතින්. හරිද? ඕකේ. ඉන්දියන් සාගරේ අමුතු ඇටේ. මුතු ඇටි. අමුතු ඇටේ. කාලයකින් අපි ලංකාවේ කොහොම හරි අය බලමුනේ අපි කොහොම හරි අලුත් ජෙනරේෂන් එක හරි මොකක් කරන්නද? ඇත්තටම අයන්න අයින් කරලා මුතු ඇටේ කරන්න බලමු. හරිද? ඒකයි පාඩම් කරන්න කියන්නේ. හරි පාඩම් කරලා හොඳට වැඩ කරලා ඒකයි වේලාව අනුගමනය කරලා. We are the latest generation of society. right yes. පුළුවන් නේ පුතේ ඉතින් ඕගොල්ලෝනේ අනාගතේ ඉන්නේ. හරි. yes පුතේ. what පුතේ? okay. right. සුදු වෑන්නේ බලාගෙන හරිද? okay. හරි. මම නම් ආසනේ රතු පාටි කාරත් එක්ක ටීම් අප් වෙන්න. okay. right. actually now finish the lesson. We finished the lesson පුතේ. මේක ටික දවසක් ගියා. මොකද මේක ලොකුයි පාඩමක්. ලොකු පාඩමක්. දැක්කම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පුතේ. Can you put the textbook to the group? yes පුතේ definitely මට අමතක වුණා. පුතේ නංගි සින්දුවක් කියනකෝ අනිත් දවස් මට දෙන්න බැරි වුණානේ පුතේ. අද මට පාඩම ඉවර කරන්න නංගි ඉන්නවද නිදිද? දේශානි. ඉන්නවා සර්. ඉන්නවද? ඒකනේ. නංගිට අපි සින්දුවක් කියන්න දෙමු. පුතේ ආවද ඔයා? මේ ඉන්නවා සර්.
මොකද්ද කියන්නේ සින්දු වෙන්න බෑ නැත්නම් පවුනි කොබ. දේශානීගේ නංගයා. මොකද්ද පුතේ අද ඔයා එදා කිව්වේ මොකද්ද? පිට කවරේනේ අද මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? කියන්න බෑ. ඈ? ඕකේ පුතේ කියන්න බලන්න. එච්චර මතක පුතේ. Bumi kalea kandura sak wakile kalea patikin mazo mage kalea හොඳයි. අපි ක්ලැප් එකක් දෙමු පුතේ හැමෝම. නංගිට. හොඳයිනේ. right nice. හොඳයිනේ. කාලේ විදින්න එපා කවුරු. හරි තව තියෙනවා පුතේ. හරිද? okay nice. හරිද තව තියෙනවා අනිත් දවසේ ඩාන්ස් එකකුත් දාලා පෙන්නන්න පුතේ. හරිද? ඊළඟ සතියේ මම තමයි කියන්නේ ඉන්නේ. පුතා කියන්න පුතේ. කියමු. පුතාත් කියන්නේ මොකද පුතේ? අහසට පිබිනා එරන් කලේ ආ ඒකද? නෑ මේ සැරේ alone part 2 එක කියන්නේ. by Alan Walker. okay. right. පුතේ මේක දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම ලබන සතිය බලනවා. දැන් දාගන්න පුතේ ටක් ගාලා exercise because we finished the lesson. I think you had to no need to leave any rules. අපි ඉඳ තිබ්බනේ. දාන්න පුතේ exercise කියලා දාන්න. exercise and you have to leave it's enough no need to leave sites no okay complete it and come then we can start the second lesson that is about eye and ear එක ලස්සනයි පුතේ කෙලින්ම ඇහැ ගැනයි කන ගැනයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ අපේ main organs දෙකක් ඇහැයි කනයි නැතුනොත් තියෙන අවුල්නේ පුතේනේ ඒ දෙක ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න can't see and hear anything yes so that is the two most important organs in our body now then on from next week we are going to learn about that හැබැයි පුතේ exercise එක කරලා තියන්න වාර විභාග තිබ්බා අරවා තිබ්බා මේවා තිබ්බා කියලා කියන්න බෑ no need to write the questions answers are enough okay පුතේ yes කියන්න පුතේ ඒක දැහුවේ ඔව් දෙවනි පාඩම පටන් ගන්න කලින් ළමයිගෙන් අහන්න පුළුවන් ද දන්න දේවල් අයියා කියන පුළුවන් අහමු මම මතක් කරන්නේ දාට හරිද okay හරි එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි ආයේ හම්බෙමු paper class එකේ Thursday 9 pm හරිද ඒකේ ආයේ මේ පාඩමේ questions කතා කරමු right පුතේ එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි god bless good night okay තෙරුවන් සරණයි god bless goodbye okay okay පුතේ right okay bye take care okay පුතේ goodbye පාඩම් කරලා එන්න have a nice day same to you bye right excuse me sir yes පුතේ sir anthrax disease එකේ මොනවද වෙන්නේ sir ඒක පුතේ මම නම් දන්නෙත් නෑ බලන්න ඕන සර්ච් කරලා මොකක් හරි වෙනවා ඇති හුස්ම හිර වෙනවා හරි මොකක් හරි වෙනවා ඇති බලමු okay thanks okay welcome goodbye sir goodbye පුතේ okay